Το πήρε το Jax. Το πήρε το Jax, παιδιά. Θα πάει AP Jax ή AD Jax, τι λέτε? Κανονικά αυτό πρέπει να είναι το prediction μου. Ωραία, βάζω prediction τι Jax θα έχουμε λοιπόν. Τι Jax θα πάει. Λοιπόν, το prediction θα κλείσει. Όλες δούμε τα items. Κλείνει το prediction. Εντάξει. Κάνανε TikTok το Twitch, δεν έχουν βάλει τέτοια πραγματάκια. Doran Shield έχει, οπότε αυτό δεν μου λέει τίποτα. Θα δώσουμε το prediction στο πρώτο item. Στο πρώτο item. Παιδιά, AP έπαιξε τελευταία φορά ο Bean στο LPL. Όχι, περιμένουμε πρώτο item. Γιατί αν πάει Dusk and Dawn είναι AP. Έτσι. Ωπα ρε Mr. Chris! Bro, έχει έρθει φορτωμένος με τα 5 gifts σε κάμω. Γιόκι. Στον Κουβαδιστάν, στον Αργύρι και στον Bill Raft. Thank you, thank you. Αν είναι κανείς εδώ, να πει ευχαριστώ και καλώς όρισες στο stream, ενώ από την άλλη Mr. Chris, thank you boy. Αυτά για σήμερα και πολλά ήταν και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρεις, το εκτιμώ υπερβολικά πολύ. Και ελπίζω ρε φίλε, όπως θες και εσύ να κερδίσουν DRX, γιατί ξέρω ότι είναι η ομάδα σου. Λοιπόν, το game όμως τώρα ξεκίνησε. Και ο Wheeler πηγαίνει για ένα ύπουλο invade. Δηλαδή, δείτε εδώ, το καταλάβει. Αν δει εδώ πέρα την μπόχα του Nock, ξέρει ότι ο Nock είναι εκεί. Άρα θέλει να πάει για το invade. Το θέμα είναι πως ο Nock, αν εδώ έχει fear, το κερδίζει πάρα πολύ καλό spell shield. Γιατί το πήρε το Knock-up, αλλά τώρα δεν έχει smite για το red buff. Να μου πεις δεν έχει και pry, ο Bard είναι ήδη μέσα. Στο jungle του. Τουλάχιστον προσπαθούν να βγάλουν κάτι, αλλά εδώ ο Nock δεν ξέρω που θα παίξει τώρα. Δεν έχω ιδέα που θα παίξει τώρα. It's a Xinjiao into a Nocturne, and the Nocturne just isn't going to be able to scrap at this point in time. We talked about it in the draft a little bit. He's going to be a lot more scary when he hits level 6. We have some coach voice from Joker already, man. Yeah, he's always... Ρε, ο coach... He's just like, top, bottom's going well, keep pushing. Ξαναλέω. Ο coach έχει 3 φορές σε ένα παιχνίδι που μπορεί να μπει μέσα στο call της ομάδας και να τους μιλήσει. Ο coach της DRX το πάτησε στο δεύτερο λεπτό. Κακός ήταν, πολύ μεγάλο dive και μετά η κάμερα φεύγει από τον bot. Θα είναι 1-for-1 με τον Bard και τον Thresh να παίρνουν kill, αλλά είναι καλό play για την DRX. Γιατί στο lane παραμένει ο Jigu και όχι ο Paze. Εδώ δεν παίζουν, δεν είναι μόνο Κορεάτες, παιδιά. The camera was like, and Ono's over here, by the way. It's not going to impact this play. And he was not able to impact that play, but the play from the carrier there was pretty nice. Τι περίεργο πράγμα είδαμε μόλις τώρα. Τι κάνει ο Ριτς. Όσο αυτός ο Ζαχένς θα κάνει το passive, γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος. Πηγαίνει AD, παιδιά, χάσαμε. Πηγαίνει AD. Κυρίες και κύριοι, είχαμε μια ευκαιρία, αλλά ο Ριτς δεν έχει έρθει εδώ πέρα διαβασμένος. Και τώρα θα ξαναανοίξει ο coach το μικρόφωνο να τους μιλήσει. Αυτό με τους coach για τώρα είναι μόνο στο LCK είναι. Αλλά είναι παρανοϊκό ότι στο δεύτερο λεπτό τους μίλησε κιόλας. Ρε φίλε, πριν λίγο τα λέγατε. Πρέπει να αγαπάει πολύ τους παίκτες του. Είστε κάνει το top jump. Ο Ζαχέν έχει ένα passive, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι 12 stacks και για κάθε stack παίρνει AD όταν βαράει champions.
Άρα μπορεί να βγάλει πάρα πολύ AD. Και ενώ νέο Jax θα κάνει attack speed σε αυτό το σημείο, το AD είναι λίγο πιο πολύτιμο. 0-3 per game. Έζω ότι έκανε καλά ότι ο One πήρε Pace. Ναι, ο Pace είναι παιχταράς. Δηλαδή, αν πούμε ότι η T1 δεν πήρε τον Viper και ο Ruler μένει Genji, ο Pace μπορεί καλύτερη επιλογή. Ωραίο wall. Απίστευτο, παιδιά. Δεν έχω ξαναδεί πως πηγαίνει το Azir Orianna matchup. Είναι η πρώτη φορά, αλλά δεν έκανε flash. Ωραίο wardάκι, τον έχουν πιάσει πάνω στο ward. Δεν μπορεί να πάρει το lantern τελευταία στιγμή. Το είναι καλό. Μπαίνουν μέσα στο tower. Το hook του Keria είναι clean και ο Wheeler καίγεται από το ignite. Ενώ ο Keria φλασάρει για να σκοτώσει. Έχει υπολογίσει πως δεν πεθαίνει και ότι θα αποφύγει το Q του Bard. Ενώ ο Jigu μένει με 10 HP. Άρα αλήτες της T1 εδώ. Ο Keria απλά μπαίνει για να σκοτώσει. Απίστευτο. Απίστευτο. Θα ζήσει κιόλας όλη τη T1. Εδώ το wardάκι που παίζει ο Jigu είναι clean. Δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να φύγει το wardάκι, όμως τελειώνει. Ή απλά κάνει zoom in. Και μπαίνουν μέσα. Το hook πιάνει τον Xin Zhao, τον κάνει. Και δείτε εδώ. Μπάλες. Παμ. Ξέρετε ότι αν έτρωγε το Q του Bart πέθαινε. Αλλά δεν το έφαγε. As T1 now move out to about a 700 gold advantage. As Rich dives on top of Doran here momentarily. Isn't able to find too much. Does get that cannon. I was a little bit wary for a moment. But does manage to lock that one down. Things very even here in the top lane. And bottom side pays a couple of hundred gold in the lead. But as these cannons are collected and things like this, Geo is going to be feeling better. But Paze, we have to remember, does have that cull, so we'll have a little bit more money coming in. Rich is having a fun time. Κάτα πάει ο Rich. Ο Keria μπήκε και έφαγε instant stun, εδώ μπορεί και να πεθάνει, γιατί ξέρουμε πως δεν έχει flash από πριν. Οπότε τώρα ο Wheeler λέει free knock-up. Γιατί να μην το πάρω, και ο Orianna κάνει και αυτή το rotate της, αν πάρει το kill ο Jigu πήγε να πάρει το wave. Ο Jigu δεν θα πάρει καν assist, νόμιζα ότι θα το δώσουν το kill. Ο Jax είναι πολύ καλό matchup στη Zachen, του καίει το ένα knock-up. Και όταν ο Jax βγάλει πολλά items στα cooldowns στην Elo, στο να ματσάρει τα rotations του Zachen. Αλλά νομίζω πως ο Zachen, επειδή βλέπει ότι έχει αντίπαλο, θα παίξει για τα teamfights. Η Orianna είναι εύκολο target, η Yunara και αυτήν μπορεί να την πιάσει, ειδικά να έχει χρησιμοποιήσει τον dash από το ulti. Πιστεύω ότι ο Jax όντως μπορεί να κάνει τρομερή δουλειά σε αυτό το game. What? Μπαίνει 2 βγαίνει ο Faker. Αυτό θα πει άντρας και μετά το Shockwave δεν πετυχαίνει τίποτα από την Orianna. Και ενώ η DRX ήταν εκεί, απλά μπόρεσαν μόνο να κοιτάξουν, παιδιά, εδώ. Ο Yukal κοιμήθηκε, έπρεπε να φλασάρει κατευθείαν. Για να καταλάβετε πώς παίζει το matchup, okay. Γιατί το έχω δει πολλές φορές. Όταν μπαίνει ο Azir και σου κάνει combo ulti, φλασάρει το ulti του Azir και κάνει shockwave. Γιατί εκείνη τη στιγμή, επειδή ο Azir είναι overextended χωρίς cooldown, το counterplay του είναι να φλασάρει το shockwave. Οπότε, στην χειρότερη των περιπτώσεων, η Orianna φορσάρει flash για flash. Αλλά εδώ η Orianna έφαγε το combo, φλάσαρε και έκανε shockwave στο spell skill του knock. Αν δούμε το replay θα βοηθούσε. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Δείτε εδώ, η Orianna. Εδώ θέλει flash. Το έπαιξαν πολύ ωραία και ο Faker χρησιμοποίησε 2-3 βήματα για να πάει προς τα πάνω και να μην φάει το shockwave. Ήταν καλό play. Τώρα ο Yukal στον επόμενο τοίχο παρανόια είναι πάλι dead. Yukal's caught a little bit there. If he flashes the ultimate, very survivable, but does not. And flashes anyways and dies, so good spell shield from Owner who does not have flash. In fact, everyone except Carrier for T1 still holding those. Well, Owner moving down here towards this dragon. Doesn't have the paranoia, but it's coming up pretty soon. As well.
Ας δει Νοκ, ας δει Ρεν. Γενικά ο Νοκ είναι πολύ δυνατός γιατί δεν το παίζουν πιο priority, δεν καταλαβαίνω. Είναι και οι 4 στην ίδια πλευρά. Ο Wheeler παίζει για τον Δράκο και θα τον πάρει. Ο Bard δεν πετυχαίνει τίποτα. Ενώ και ο Kerry αστοχεί, μπαίνει μέσα στο Faker. Πιάνει 2 άτομα, τα φέρνει πίσω και τώρα είναι μέσα στο fight. Θα τον βαράει ο Τζίγου που έχει κάνει πάρα πολύ damage ο Τζίγου. Respect! Ο Τζάρι συνεχίζει, του φλασάρουν βέβαια και ο Wheeler εδώ θέλει να κουμπίσει τον αντίπαλό του και να τον σκοτώσει. Όπου θα βρει το kill στο τέλος και θα βρει και το double kill. Εδώ τώρα είναι πάνω στον Kerry. Παιδιά, δεν υπάρχει damage. Ο Kerry πρέπει να πάρει το kill μαζί με τη βοήθεια του Faker και στο τέλος όλης αυτής της ιστορίας ο Faker βγαίνει νικητής με 3-0-2. Αλλά αυτό το fight ήταν σίνεμα. Εδώ ο Ζιν Ζάο έπρεπε να πεθάνει 4 φορές. Ο Kerry και αυτός κράτησε πολλή ώρα. But way στο knock, ό,τι και να πάω στο κάτω, 3 μια χαρά είναι. Το cut down είναι το πιο solid room. Δεν μπαίνουνε. Αστοχεί ο Bard, αστοχεί και ο Kerry. Δεν έχουν πετύχει spell. Πολύ καλή δουλειά κάνει ο Τζίγου, όπου δείτε πόσο damage βγάζει. Εδώ το Τζάρι και το ultimate του Pace. Αλλά μετά μπαίνουνε στον Pace, αυτός φλασάρει. Φλασάρει ο owner στον Τζίγου, τον σκοτώνει. Εδώ ο Wheeler είναι dead, αλλά επειδή βγαίνει το W του τελευταία στιγμή σκοτώνει. Ο Faker είναι πάνω από τον τοίχο και ο Kerry λέει κάτι να σκοτώσω την Οριάννα, γιατί αν σκοτώσω την Όρη, ο Faker μπορεί να έρθει. Και βρίσκει το kill, μεγάλο Kerry. Στο Lekit δεν παίζουν καθόλου ξύλο. Δεν ξέρω, φίλε μου, χθες το είπα ότι το Lekit ήταν πάρα πολύ βαρετό. Εδώ πέρα οι ομάδες φορσάρουνε, πιέζουν για τον πρώτο δράκο, κάνουνε πράγματα. Δηλαδή αυτό δεν είναι πολύ πιο απολαυστικό σαν game και δεν είναι ότι κάνουνε mistakes, παίζουνε fights. Στο EU πηγαίνει μέχρι το 20 και ευτυχώς βλέπουμε laning phase, ανταλλαγή waves, κανένα ρίσκο. Θα δούμε, παιδιά, μπορεί να κάνουν ramp up και οι Ευρωπαίοι. Αν και το MCOI ζητούν μια χαρά ξύλο είχε. Ο Άντελ θέλει να παγώσει τον Pace και μετά να πάρει το πόρο. Ο Wheeler τι κάνει? Ο Wheeler γιατί θόλωσε τόσο? Μπαίνει μέσα όμως τώρα η Yunara για να πάρει ένα kill. Προσπαθεί να πάρει και δεύτερο, δεν υπάρχει damage, δίνει double kill στον Knock. Αυτό ήταν το miscommunication του παιχνιδιού σίγουρα. Δηλαδή εδώ ο Wheeler μπήκε μέσα, ο Άντελ βγήκε έξω και ο Τζίγου δεν ήξερε ποιον να ακολουθήσει. Έμεινε στη μέση. Εδώ, εφόσον ο Bard φεύγει, φεύγεις κι εσύ γιατί πας μέσα. Δεν το παίζει άσχημα ρε φίλε ο Τζίγου, ξαναλέω, έχει ωραία mechanics. Αλλά τώρα παίζεις μέσα σε στακαρισμένο νοκ level 9, αυτός ο νοκ είναι ευτυχισμένος, αυτός ο νοκ είναι χαρούμενος με ό,τι γίνεται. Wow, και ο Αφέλιος είναι πολύ μπροστά. Η καημένη Yunara δεν έχει πάρει kill. Και γιατί παίζει θρες? Γιατί είναι παιχταράς. Hook! Τι έπαιξαν, Τι έπαιξαν τώρα, Τι ήταν αυτό το amazing play. Ο Pace σετάρει όλα τα minions ώστε να πεθάνουν από το root που τραβάει προς τα κάτω τη στιγμή που ο Kerry μπαίνει με Hex Flash για να πιάσει guarantee hook. Θεέ μου. Oh my god, triple kill Αφίλες, it's over. Το έπαιξαν τόσο όμορφα. About a blink of an eye. Yeah, he's red-white here. He's got his crescendum to grab another plate before Rich TP's in. Sending Gio top. UCal? Yeah, this time he'll flash. Yeah, I think he learned his lesson. Oof. Amazing, feels like every time we cast Keria, it's just a highlight reel. Yeah. Every time we cast him playing Thresh, ο Kerry είναι το support που θες. Πάρ' τον. Δείτε τον Pace, πώς σετάρει το wave. Εδώ, boom. Κάνετε τα minions. Ο Αφέλιος μπαίνει μέσα, σκοτώνει. Μετά έχεις τον Kerry εδώ. Portal.
Μπαίνει μέσα. Είναι πάνω στον Αζίν Ζάο. Παπ, έλα εδώ χουκάκι. Τον φέρνει και κοντά από το tower και τώρα ο Paze έχει πάρει και τον damage για να πάρει το kill. Καλά και ο Paze είναι απίστευτος με τα κουμπιά του. Είναι απίστευτο, δηλαδή τα κουμπιά του με τον αφίλιο είναι όλα perfect. Μπουμ! Πιάσαν τον Owner! Αλλά μήπως ο Owner έχει πιάσει αυτούς, δεν νομίζω. Τώρα είναι μέσα κάτω από το tower, Paze, αντίο. Εγώ φταίω. Μπορεί να φταίω και εγώ. Double kill για τον Τζέιγου! It's still a pretty significant advantage for the Aphelios, but things getting a little bit better here. They're also going to be able to grab the Herald off of this one, as Keria got the... Κοίτα, δεν φταίω εγώ, παιδιά. 4 deaths έχει. Εντάξει, 4 deaths έχει. Δηλαδή, ήδη είχε πεθάνει 3 φορές πριν από μένα. Μετά από ένα σημείο είναι συνήθεια, όχι κάντε μια. Still a big gap in the bottom laners, but it's confident plays like this from DRX that you really like to see. They collapse on. Μπράβο μου στους DRX, έτσι δεν το βάζουν κάτω. They get the tempered fate. Yukal is at the ready here with his ultimate, and Gio is just playing so confidently today. Αυτό το Shockwave γιατί φάνηκε να μην πέτυχε τον Keria. And Gio collects a second. It's actually really well coordinated and Κάτι really just έλειπε. no hesitation. Όπε, εδώ τι έχουμε, έχουμε κάποιο μεγάλο fight. Oh, Rich, ενεργοποιεί το ultimate, μπαίνει μέσα. Flash. Γιατί? Για να μην πάρει heal. Θα του πάρει το passive, ρε. Θα του πάρει το passive και θα φύγει. They got that extra plate for Geo topside. The gold still significantly in favor of T1 here. But some of these really strong, late game champs are coming online. Well, particularly the. Κοίτα, αν ο Jax είναι να φλασάρει για το ultimate του Zahen σε ένα άτομο, καλύτερα να βγάλει heal reduction. Ο Rich είναι ok, ο Rich είναι serviceable. Δεν είναι ο καλύτερος, δεν είναι ο χειρότερος. Είναι ο χειρότερος. Oh wow, Doran. Doran στο μεγάλο flank πάνω σε 3, αλλά δεν έχει passive. Πρέπει να κάνει flash μακριά. Ενώ μπαίνει μέσα ο Rich για να αρπάξει τουλάχιστον ένα kill από το fight. Είμαστε στο 3v4 με τον Faker να έχει άγριες ορέξεις, γιατί το flash και το ulti του είναι ακόμα up. Πες κάτι, αν ο Faker έχει ορέξεις... No problem. Ο 30χρονος Azir player, έτσι θα τον λέμε. Flash αναγκαστικό. Παίζω Black Ops 7. Το καινούργιο το Call of Duty. Πώς σου φαίνεται, φίλε μου? Άκουσα ότι δεν ήταν και τόσο καλό, παιδιά. Γι' αυτό εγώ παίζω LOL, ρε φίλε. Το LOL υπάρχει μόνο ένα. Δεν μπορείς να πας LOL 2. Τώρα που να πεθάνει ο Faker σε αυτό το game, δεν γίνεται να πεθάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Emperor's Divide is going to throw Rich back, and I think Rich is just dead. He is. Doran going to be able to grab some revenge here. And his first kill of the game. Meanwhile, τώρα είναι μέσα με το... Παιδιά, έριξαν, δείτε εδώ. Έριξαν 2 wards, αλλά ή τα failαραν ή ο Owner έκανε το zoom in tech. And we didn't talk about it just yet. I hadn't really been looking too closely at it, but Rich is just going for the old Triforce build. Yeah, not doing the new tech, which we saw, I want to say Bin do over in the LPL. I'm pretty sure that's what it was. And see a tweet about it. It's like a lot of power, and you get the double on hit, and it is very cool for Jax. But the way you play Jax and how you want to play around it can change. And I think with this enemy Aphelios comp, maybe he just wants to go for the Triforce. Either way, I think both are viable. But that was the reason I wanted to see Jax. I want to see new items. It's very fun. Yeah, exactly. Sadly not to be the case this Έγινε Demon με Azir που να δεις τον Silence. Καλά, παιδιά, για όσοι δεν έχουν δει, ανεβάζω κάποια από τα highlight games στο YouTube. Και το τελευταίο game που έπαιξε η T1 με τους Hanwha Live πριν από αυτό, ο Faker είχε ένα τρελό Silas game. Οπότε αν δεν έχετε δει πάντα στο YouTube, μπορείτε να κάνετε και ένα sub στο YouTube. Γιατί ανεβαίνουν games που μπορεί να χάσετε και να θέλετε να δείτε. Stun. Τα φώτα κλείνουνε. Μπορεί να πηδήξει πάνω στον αντίπαλό του. Ο Faker είναι low, αλλά θα πέσει. Λοιπόν,
Συνεχίζουμε. Ο Ζίγου έχει καλό positioning, βαράει τον Owner, αλλά μετά αλλάζει target, πηγαίνει στον Pace για να πάρει το kill. Ο Pace μπαίνει μέσα με τα Chakrams, αλλά δεν σκοτώνει. Και τώρα ο Doran είναι στη μέση όλων. Η ultimate του Andil ήταν σαν ένα meme. Παιδιά, ο Ζίγου παίζει πάρα πολύ ωραίο. Ο βηματισμός του είναι clean. Και θα πάρουν 3 kills εδώ οι DRX. Πέθανε ο Faker, Πέθανε ο Faker, Ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να μείνω από αυτό. Δεν μπορώ να μείνω από αυτό. Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω τι να πω. Ήταν καλό fight. Κανονικά πρέπει να μπερστάρουνε. Όχι, βγαίνουν από το pit! Bro, burst it και die! Faker! Με τον τοίχο μέσα σε όλους και μετά δεν υπάρχει smite. Αργήσατε, δειλιάσατε, φύγατε από το pit. Δεν μπορείς να φύγεις από το pit, boy. Απλά εκεί μπερστάρεις και όποιος πεθάνει, πέθανε. Δεν μπορείς να δειλιάσεις και ο Faker πριν μέσα του σαρπάζει με τον τοίχο. Οι σουροί μαζί. Πω, και εκεί που το είχαν γυρίσει το game, έτσι. Το είχαν γυρίσει, είχαν φτάσει 1000 gold πίσω. Ήταν τίμιο play. Ο Ρίτς. Δεν μπορεί ποτέ. Ο Νόκ εδώ τι έπαθε. Καλά, ο Νόκ δεν πρέπει να πηδήξει στον Jax για να σώσει τον Αζίρ. Ήταν λίγο περίεργο. Αλλά ο Τζίγου το έπαιξε απίστευτα καλά. They are able to then push forward the zoning ultimate there, makes sure that Doran can't rejoin his teammates. Use the magical journey to make sure even with low health bars they get out. His Pace is again. Not going to be able to click that last this time around. As Ando, great sidestep on the hook as well as attempted fake holds carrying the station. But now Owner diving on forward. Doran gets there as well. Sundo's come along. Carrier still going in. It is going to be Owner going down though, and now they just Και μετά γυρνάνε πάνω τους. Επόμενο το target είναι ο Faker που δεν κρατάνε και ο Wheeler μπορεί να κάνει το slow. Το Zonias χρησιμοποιείται πάνω στο Shockwave και τώρα ο Faker είναι μέσα σε 4 άτομα και νεκρός. Με τον Dora να είναι η τελευταία λύση της, τη One να είναι και αυτός κάτω. Το Ace για την όγκηση ενώ έχουν Baron. Και οι DRX δεν αφήνουν τον Owner να πεθάνει. Ωραίο cast, ωραίο cast. You've heard of the double down, Wolf. What about the triple down? All right, well, this is a bit outdated now, but we watched Faker save the game moments before, which is why it was really cool. Οπ! Wow, yeah, they got Baron. This is going to be Σκούπα, insane. το λέγεται σκούπα. All right, Owner gets the secure. Τι γκέιμάρα βλέπουμε, by the way. Τι γκέιμάρα βλέπουμε. But then, I kind of want to know what happens here. Εδώ ο Pace πιάνεται, στανάρεται, πεθαίνει γρήγορα και παίζεις fight χωρίς το AD σου. Και ενώ θα θέλεις να φύγεις, ο Keria μέσα στο ultimate του Bart γίνεται στόχος και ο Nock μπαίνει μέσα σε 5 άτομα χάνοντας όλο το HP του. Ο Faker ακόμα δεν είναι εδώ. Οπότε οι άλλοι καητάρουνε, παίζουν όσο μπορούν με τα spells τους και ο Faker μπαίνει μέσα, αλλά μπαίνει μέσα και ο αντίπαλος του έχει counter-strike, έχει shockwave και αναγκάζεται να γίνει άγαλμα. Ένα άγαλμα που θα τιμηθεί αρκετά, αλλά όχι σε αυτό το fight. Ωραία fights. Σας λέω, ο Τζίγου κάνει παιχνίδι. Ο Τζίγου είναι ο Τζίγου που βλέπαμε το 24. Όχι το 25. Τιμιότατος. Και ο Jax βγάζει mad value. Ο Jax αυτό το game παίζει τεράστιο ρόλο λόγω του counter-strike. Κανείς δεν μπορεί να περάσει το counter-strike. Has now reached the shoreline. Yeah, that was very aggressive. Sometimes cannot click on lantern. Sometimes Ένα ακόμα τέτοιο fight οι DRX και παίρνουν το lead. In fact, not even sometimes, almost never do then team fight happen afterwards, force and then lose everyone and get nearly clean. I do like the way you worded there. Yeah. Because there have been some Ο Jax αν καταφέρει και πιάσει, γιατί ο Jax στο προηγούμενο fight έπιασε τον Faker, μετά έπιασε τον Pace. Αν πιάσει πάλι έναν από τους δύο, είναι winning play. Ο Αζίρ έχει σπασμένο Zonias, η Όρη έχει ολόκληρο Zonias. Και στο jungle ο Nock έχει τα core items, αλλά βλέπουμε ότι το follow-up είναι περίεργο, γιατί τώρα μπαίνει ο Nock και δεν υπάρχει κάποιος να είναι μαζί του. Zonias, AP Jax, τελικά. Ναι, είναι πρώτο game. The cord gets cut and then gravity. Oh my god, it's terrifying. So scary, so scary. Who was that? Like George Clooney and Sandra Bullock? Yeah, Sandra Bullock. Yeah, that's the one I was thinking of. You know exactly what I'm talking about. Overlay μόνο στο leg, παιδιά. Ναι, δυστυχώς για το LCK δεν έχει overlay.
Θα έπρεπε. Αλλά μπορεί να βάλουν στο μέλλον όταν ανανεώσουν το UI τους. No, that's the proposal that they're in the movie together. I have digressed momentarily because this game got silly. I have decided to also get silly. Ryan Reynolds often does that as well. Όχι, παιδιά, αυτό το overlay που έχει το LEC, εγώ πιστεύω ότι είναι τεράστιο plus για τα άτομα που βλέπουν από το σπίτι. Το να μπορείς να δεις ακριβώς τι buildare ο παίκτης, με ποιο τρόπο, τι runes και όλα αυτά με ένα κλικ. Είναι super. Και για όσους είναι εδώ το απόγευμα, για να δούμε LEC, γιατί 6 ώρα έχουμε LEC σήμερα, θα ξέρετε, έχουμε ένα overlay στο stream που μπορείς να δεις τα πάντα. Which was something Let's bring it back to the game. Yes. Yeah. 3 items now for Ju, who has his IE on the way. He's actually almost done with it. Fanatics σήμερα παίζουν στις 9. And his Pays sits on his, but he has a lot of money in his. 8. And I'm a little bit worried about that for DRX 9. because he's now got 3 items completed. Yuka a little bit further away from that. Looks like he is going towards a Rabadon's next. So Giveaway Battle Pass το Σάββατο πάλι. Είναι Saturday exclusive. Έχουμε από tablet όσο μπαίνεις από Chrome λογικά μπορείς. Αν είναι το www. Λοιπόν, πάμε να δούμε το fight. Θα του πάρει τον knock-up με το Spell Shield. Ο μπαίνει με το Flash Stun, bro, έπιασε 2. Δεν χρησιμοποιεί το ultimate, περιμένει να σκοτώσουν τον Honor κανονικά. Με τον Jax να είναι στο site θα μπορούσε. Αλλά το Flash σε συνδυασμό με την παρανόια δεν επιτρέπει στους DRX να δουν. Μπράβο, Andil. Ξέρουν ότι ο Nock δεν μπορεί να μπει στο pit. Ο Nock δεν έχει τρόπο να μπει στο pit αν κάνουν Baron. Είναι αργός Baron. Έχω πει ότι ο Orianna δεν είναι ο καλύτερος Baron taker από τους mid laners. Αφήνουν 2 άτομα μέσα, ο Dritz περιμένει πάνω από το pit. Ο Rich θέλει να κάνει zone. Σταματάνε. Παίρνουν στον Doran και ο Doran τραβάει σκανδάλι και επιλέγει να πιάσει τον Yukal. Το damage του φαίνεται να είναι πολύ, αλλά μπαίνει μέσα ο Rich! Πιάνει τον Pace, του κάνει πάρα πολύ damage και χρησιμοποιεί το Zonias όσο ο Doran πεθαίνει και χάνει το passive του. Αλλά οι T1 σαν 4 άτομα μπορούν να πάρουν ένα kill και το GA passive του Doran τους προσφέρει το fight. Πολύ σωστός ο Doran εδώ, σωστό shot calling να πάει μόνος του στο backline και να αφήσει την υπόλοιπη T1 να παίξει ένα mini fight στην άλλη πλευρά. Η Orianna δεν είχε shockwave, η Yunara δεν είχε ulti. Όχι, είχε ulti. Και πού τα έπαιξαν, κάτσε ρε φίλε, αφού είδατε τώρα η Orianna ξανά είχε cooldown. Πάμε να δω. Α, είναι εδώ. Είναι το πρώτο play αυτό, ναι. Όπου ανοίγουν όλα τα cooldowns. Η Ori φέλαρε το shockwave εδώ, παιδιά. Η Ori φέλαρε το shockwave στο προηγούμενο fight και εδώ δεν έχουν cooldowns, αλλά θέλουν να φορσάρουν, πολύ περίεργο. Δεν έχεις Yunara ulti, λεβέντη μου. Δεν έχεις shockwave. Και ενώ ο Rich το παίζει πάρα πολύ ωραία, ο Wheeler δεν μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο. Ulti Bard να είχες πάλι θα βγάζεις value. Man, this game is still very, very close, but with the Baron now available for the next 2 minutes on T1, the fact that they stopped the Dragon stacking at the same time does feel like tempo vibes have once again gone into the favor of T1. But, oh man, I still think that this could go either way, given what we have seen thus far, right? Does make me feel good about a less sure of ourselves end to this game. Υπομονή τώρα, η Yunara είναι ακόμα fed, είναι 4 items. Ο Τζίγο μπορεί να κουβαλήσει. Είπε κάποιος άμα κερδίσει τη One που θα κερδίσει και το Ράκι. Πάμε τη One, μαδάρα μου. Πάμε λεβέντες μου. Έτσι ρίχνουν τους DRX, παιδιά, κέρδισαν τώρα, έτσι. Κέρδισαν μόλις το είπαμε. Ο Faker μπει μέσα με τον τοίχο, πετυχαίνει τον Τζίγου και παίρνει το flash του Yukal. Άρα τώρα Yukal δεν έχεις που να πας. Είσαι πιασμένος, φοβισμένος και νεκρός κάτω από τον πύργο σου με 5 kills στην T1. Μπαίνοντας μέσα στη βάση, DRX πάλεψαν, ρε φίλε, ήταν καλό game. Αλλά οι T1 κάθε φορά θα μπορούν να βρίσκουν λύσεις σε αυτά. Πήγαν να το πετάξουνε, αλλά από συνήθεια κέρδισαν. Μετά από ένα καλό Baron contest και με έναν Doran για άλλη μία μέρα να φαίνεται σαν ένας full βελτιωμένος παίκτης. Ωπα ρε, αυτό λέγεται abuse.
And it is. I mean, Andel's he's just representing, you know? Chichi, And it is Chichi. the best part skin in the game, and there is no doubt about that one. Στο τέλος, αν οι άλλοι πάρουν κάποιο hyper carry, το οποίο δεν μπορείς να πιάσεις, παίρνεις ulti αμπέσα, φτάνεις backline. But if you go for like small Phase or something, και Jesus, Ezreal so το ακούω fast, εδώ. like that lane loses so hard to anything. Yeah. Even Kaisa in this lane, in fact. Ο Ezreal θα μ' άρεσε στα χέρια του. It's just going to be Corki Alistar. That's what we ended up with. I feel like this trap started off with so much potential. The Corki can follow up really well to Τελειώνεις με the Corki CC in last. the front line, can Valkyrie, Τώρα εγώ να ρωτήσω γιατί away να from πάρεις engage support because και να there's μην a lot πάρεις of AD distance here carry. on the side of T1, so relatively safe, but Ξέρεις να δεις όλο τον bot και μετά να πάρεις I feel like support, του part κάνεις of why you counter pick όλο. Corki, and in fact, a large part of why you pick it is lane dominance, and you would win against Kaisa if it was Corki last pick για τον melee support. Jigu. But it's going to be a little bit trickier. I'm not saying this is unplayable, but it's a little bit trickier here. This is probably gonna be one of those Στην lanes Κορέα where το you see LoL a είναι lot όπως το of ποδόσφαιρο εδώ στην Ευρώπη. level one to try to see if he can get in there and Όχι σε τόσο avoid some of that ακραίο damage βαθμό, from αλλά είναι Nico, πολύ try to do ψηλά, ναι. anything you can to Γενικά η mitigate Κορέα that. είναι Keep μια Corki in a χώρα good που είναι spot. μέσα στα e-sports τα Yeah, τελευταία the game 20 is χρόνια. insane for T1. It is, and they can really sort of dive bomb the enemy team. With, Κάισα γιατί you know, κακό the pick για μένα σε αυτά τα non-transformation, matchups. hop into crush type Νιώθει confident τον scenario, Pace. and then Σίγουρα είναι ένα Otis κομμάτι follow-up, αυτό ότι βλέπει ότι έχουν with αντίπαλο Ramos Alistar, on σου λέει το top, laning killer phase θα το instinct βγάλουμε there επειδή as έχω well. Νίκο. If Carry gets a wraparound, Και νιώθω starts that confident στα fight. δάχτυλά μου να I καητάρω mean, αυτά it που is βλέπω almost με over το before ulti. it starts. UCal is gonna have a really tough task Έχει να κάνει και με το getting πόσο all καλός these είναι ο παίκτης με το pick και ο Pace με αυτά τα pick είναι exactly where he αριστουργηματικός. needs them to be. It's almost comical how many things that Jiu will have to avoid in order for them to carry this late game, because Talia does a Jigu, lot of σου upfront εύχομαι burst τα damage, but she's καλύτερα. not going to be doing anywhere near the same amount of damage that Ryze is going to be doing in these late game team fights once Actualizer is online. So Jiu has to be the one to pick up Chat fights. πριν He μπούμε has στο to be game, the αν one δεν who έχετε survives. τσεκάρει, τσεκάρετε And τα it's just socials hopefully του 3 stream. items and Ανεβάζουμε kills all these shorts engagements σε after avoiding TikTok, everything Instagram after και his teammates YouTube try με to διάφορα follow πράγματα him for him. όπου είναι ωραία για το καινούργιο It's gonna be season. so Έχουμε sneaky Diana fast. Malphite builds που έχουν Yeah, it's ανέβει. gonna be a difficult Οπότε αν δεν game. έχετε κάνει Do you follow, δείτε understand the Instagram, δείτε Alistair into TikTok, the δείτε Nico? YouTube Maybe για τα that's the VODs. thinking. I just don't know whether it Εντάξει, was worth it. check it Let's out. get into game number 2. Κάθε follow βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά και τα costumes που κάνουμε. Γιατί μπορεί το content να βγαίνει πιο εύκολα έξω. Κώστα δεν θα πάει κοντά, ρε. Άτομα που καητάρουν με Κάισα μπορεί να έχουν μικρό range, αλλά είναι τρομεροί στο πώς καητάρουν. Το Pace Κάισα ήταν από τα καλύτερα του picks. Βουτούσε μέσα με το κεφάλι. Δηλαδή, αν βγει μπροστά ο Pace με Κάισα, είναι δολοφονικός. Αν μείνει πίσω, είναι αυτοκτονικός. Ο Fake είπα ότι θα βάλει skin. Ποτέ. Είναι ώρα, Κάλλη κάνουν καλά games επειδή χάνω δεν υπάρχει το team μου. Παιδιά, όσοι λέτε χάνω επειδή δεν υπάρχει το team μου, σας το έχω πει. Είστε delusional, αλλάξτε mindset και θα ανέβετε. Είναι το χειρότερο mindset αυτό. Αν όντως παίζεις καλύτερα θα ανέβεις, δεν υπάρχει κακό team. We've also got a barrier used by Jiu, and that is going to be the advantage that T1 has as Paze holds onto his. Hashtag lost the trade. Yeah, it's not great. All right, there's another headbutt. Ο Alistar απλά πάει και πατάει Just W. making use of these buttons when they come back off cooldown, but this wave is going to be shoving into DRX. They're going to have to do their very best Απλά to farm πάει it και up πατάει underneath the W. turret. Pong. And T1 Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σας λέω, αυτό το Alistar μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ότι το πικάρουν ακόμα έτσι. Ο Alistar δεν έχει Hex Flash. Just press as much damage in as you can, like headbutt on cooldown, flash of course, because if you get rooted there, you lose the game. So one more headbutt. Oh, there is a nice little snare onto Andal, who takes most of his health bar. Για ναι, ξαναλέω, δηλαδή η Riot δεν παίζει εναντίον σου να σου δίνει το κακό το team και να μην μπορείς να παίξεις εσύ. Όποιος αξίζει gold είναι gold. Δηλαδή το πιθανότητες λένε να είσαι πιο πάνω από ό,τι αξίζεις, όχι πιο κάτω. What? Αυτά τα chains πώς θα στόχισαν. Τι κάνουνε. Τι κάνουνε. Τι κάνουνε. T1, χαλό. Χαλό. Αφού αστόχισες τα chains, φύγε. Ρε, μόλις δώσανε double kill στον Corki for free. Δεν έκαναν καν summoners. Οκ, δεν έκαναν καν summoners, απλά πήγαν και πέθαναν. Απλά πήγαν και πέθαναν. In this game, it's still not great. The Corki has 650 gold, the advantage, in a lane that you're not supposed to be able to really play that well without the Alistar, but T1 gave some donations
We didn't read the message out on the stream. Δεν βλέπουμε τους T1, τι θες να τους βλέπεις. Κάτσα με πάω εδώ. Για με μικρύνω λίγο. Σου κρύβω τον boy, έλα. Παίζ, κάντο άλλη μία, αλλά να μην φαίνεται τόσο obvious. Αυτό ήταν πολύ obvious. Η T1 είναι content machines, ρε. Αυτό είναι T1. Εδώ το top lane και disconnected να είναι όταν βγαίνεις 4 level πάνω από την υπόλοιπο game. Δηλαδή στο top lane εγώ θα πω ότι αν αυτή τη στιγμή έχεις perfect farm και είσαι level 18 όταν οι άλλοι είναι 15-14, έτσι κουβαλάς. 3.000 gold πίσω να είσαι από τον αντίπαλο. Αν έχεις level 18 και είσαι top lane champion, μια χαραμπάλα το κάνεις. Γιατί κάθε level δίνει 1.000 gold περίπου σε base stats και σου δίνει και το level up στο πιο σημαντικό σου spell, το ultimate του 18-16. Εδώ είναι τα chains του Honor, όπου δεν πετυχαίνει τον Alistar. Κανονικά έπρεπε να πετύχει Alistar εδώ γιατί τα πέταξε πάνω του. Αλλά μετά ο Honor παίρνει aggro και εδώ παίζει. Λέει να βαρέσει πάλι. Θέλει να πάρει το one for one. Στο λόγο ότι μπορείς να αγοράσεις με 21 ευρώ. Σου δίνει πόντους και ανεβάζει τα επίπεδα στο rank έτσι απλά. Πώς είναι win boost, κάθε win σου δίνει παραπάνω XP. Δεν έχω δει τι παίζει με το boost. Είχα ξεκινήσει από Bronze 2 πέρσι στην αρχή και τώρα έπαιξα λίγο νέο season και έφτασα Plat V με support Leona. Το support έχει αλλάξει λίγο το πώς παίζεται, αλλά το Leona ακόμα μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις να βρεις ένα duo να παίζει AD carry. Και το Leona είναι ότι καλύτερο για να παίζεις aggressive στην αρχή, να παίρνεις τον αέρα των αντιπάλων και ενώ έχεις πάρει τον αέρα στο bot, μετά να ξεκινάς roam με το quest σου. Πρέπει να βγαίνεις σε lanes και έχεις το πιο εύκολο gank από κάθε. Είναι σαν να είσαι jungler με Leona, απλά η Leona δεν έχει καλό clear. Το σνομπολάρι στο map, απλά φρόντισε να έχει σνομπολάρι τον bot πρώτα. Να λες τον duo σου, αδερφέ μου παίρνουμε 2 kills και μετά είμαι σε roaming duty, εσύ κράτα το wave κάτω από το tower. Επιστρέφω. Nice heal. Πολύ καλό heal για να πάρει το ένα έξτρα βήμα. Η Αμπέσα κλείνει και γι' αυτό θέλω να πάνε στον Honor. Αλλά η T1 όπως είπαμε πριν δεν κάνανε summoners και ενώ η διαφορά στο bot είναι αρκετά καλή και στο jungle η διαφορά είναι τρομερά καλή. Θέλω να δω αν οι DRX μπορούν να κρατήσουν το lead. Και το Meta και Champ στο mid τα πάντα. Το mid έχει το πιο ανοιχτό pool που υπάρχει. Τώρα μην βλέπετε εδώ ότι παίζουν Azir και τα λίγες. Δεν μπορείς να παίξεις Azir, δεν μπορείς να παίξεις τα λίγια. Αλλά όλα τα παίξεις είναι playable. Είσαι Dracos level 6. Καλησπέρα Άγγελε. Εδώ δεν πάνε για invade που είχαν free Raptors. Ο Honor θα ήταν άστεγος αν πήγαιναν στα Raptors του. Αλλάζει side. Θα μπορούσε να έχει αφήσει το Raptor, το Scuttle, να έχει πάρει τα Raptors, να παίξει μετά και το υπόλοιπο jungle. Έχουν πάρα πολύ πράγμα. Βλέπετε ότι ο Alistar έχει καταλήψει το lane του για πάρα πολλή ώρα. Mind you, he's holding a nearly 200 gold bounty. That was... Yeah, he did. That was unnecessary. That was something, but at least he didn't die. What the fuck? If you're a T1 fan, you're like, okay, we got both sums, nice. He didn't get the kill, but still pretty solid. Τι έκανε? Like he can't farm. Δεν κατάλαβα τι έκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανε. Yeah, okay, fine. It's fine. It's fine. We need question marks in the chat on both sides of the rift. And Gio, I mean, maybe Ando, he thought Ando was closer than he actually was, or something like that. Maybe there was a little bit of a fumble there. Look at the it just changed. Bro. Bottom mid laners had 69 stacks. Was 69. Oh, that's pretty nice. Gio a little bit late back to lane though, won't be able to match it. Looks like Yukal's gonna pull ahead. Okay, ακόμα playable, ακόμα playable. Jungle AD είναι η διαφορά και το AD τους είναι λίγο psycho. It's gonna be a long time before Faker is really big in this game.
But the Corki is pretty accelerated and I wonder now how DRX utilizes this. Φίλε, ο Corki θα μπορούσε να πάει και Sense River σε αυτό το game αν ήθελε, γιατί είχε βγει μπροστά και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα gold του πολύ πιο effectively. Να πάρει damage, τώρα θέλει να σκεϊλάρει λίγο παραπάνω. Και μην ξεχνάμε ότι ο Silas έχει και πολύ καλές ultimate να κλέψει. Ο Τζίγου έμεινε και πίσω στο XP με αυτά και με αυτά. Ενώ ήταν μόνο στο lane, πρέπει να φάγε zone από αρκετά CS. Ο Rich πηγαίνει με το Stride Breaker που είναι η σωστή επιλογή σε ένα combo που έχει πάρα πολλά range champions και στον Nar. Αλλά φαντάζομαι ότι οι T1 μπορούν να κάνουν το play που έκαναν και να μην επηρεαστούν από αυτό και να κερδίζουν τον bot. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, ρε φίλε, σε άλλες ομάδες, καλά το είπε και ο Κάστρο ότι αν εδώ ο Corki ήταν ο ruler και δεν ήταν ο luler, θα μιλούσαμε για game over. Δεν έκανε και Aaron R στο άκυρο, γιατί το cooldown είναι πάρα πολύ μικρό και μέχρι να ξαναπάρεις την μπάρα θα έχεις ulti. Οπότε απλά πετάς το ulti σου. Παίρνε ulti Ali και ο Ali έχασε 2 summoners μέσα από αυτό. Και δεν έχει ulti. Δηλαδή εδώ, Ali, Ali, έχεις ρε φίλε ulti, τι κάνεις? Triple combo, φανταστικό triple combo. Μπαίνει μέσα στον χέρια, πιάνει μόνο τον Ali που δεν έχει το ultimate που λέγαμε πιο πριν και ο Honor είναι πάρα πολύ tanky. Βέβαια, ο Corki με τον damage που έχει μπορεί να πάρει 1 και 2 kills, με τον Rise να φεύγει με το Realm Warp και να φέρνει και μαζί του το AD Carry. Τουλάχιστον να σώσουν κάπως το fight. Αλλά ο Alistar, εδώ αν είχε level 6, μιλούσαμε για παραπάνω πράγματα από την ομάδα των DRX. Ένα minion διαφορά. Αλλά ήταν τρομερό. Δείτε εδώ τον Andil μπαίνει και λες, όπα ρε, τι κάνει ο Andil? Triple combo. Φλασάρει και ο Wheeler, αλλά δεν σκοτώνει τον Pace. Ο Pace φεύγει πολύ μακριά. Είπαμε με το Kai'Sa του είναι confident. Homelander, νομίζω παίρνει 4. Τζίγου, άκουμε λίγο φίλε μου. Είσαι 4-0 Corki, έτσι, έχεις Trinity Force στο 10. Με tier και botes και όλα τα καλά πράγματα. Πρέπει να αποπάρεις. Αν δεν αποπάρεις εδώ, δεν θα αποπάρεις ποτέ. Ωραίο stun. Ο Kerry έχει flash, δεν το κάνει. Πρέπει να το κάνει, θα πεθάνει. I just like to think that coach voice after a one team fight like that is like the Han Solo, like, great kid, don't get cocky. She was like, I got him, I got him. Και να φοβάστε και την Αμπέσα, γιατί η Αμπέσα αργά και σταθερά δημιουργεί ένα τρομερό XP lead πάνω στον Honor, όπου ο Honor δυστυχώς για αυτόν πηγαίνει από κακό play σε κακό play, φταίει και το pick του. Ο Silas δεν μπορεί να κάνει κάτι αν μείνει πίσω, σας το λέω από εμπειρία, έχοντας παίξει κάποια games. Και η Αμπέσα μόλις βγάλει 2 items, αν έχει μεγάλο advantage, μπορεί να πάρει το matchup και να το οδηγήσει. Εδώ ο Yukal είναι σε ένα ακόμα μεγάλο roam, που θέλουν να πάρουν summoner, δεν μπορούν να πάρουν kill. Τι κάνει? Φλάστερ μέσα ο Doran, πήγε να δώσει το kill! Ο εδώ αν ο Renekton είχε stun και τον έπιανε stun, ο Doran μπορεί να χαιρετούσε, αλλά μείον flash. Πίστευε ότι μπορεί να τον φέρει πίσω στο tower, αλλά δεν υπήρχε το range. Έχουν κάνει swap χωρίς να έχουν τα quest. Αλλάζουν όλα τα lanes χωρίς να έχουν τα quest. Τι κάνουν οι Κορεάτες? Βλέπετε το game είναι λίγο μεθυσμένο. Το βλέπετε κι εσείς έτσι. Ωπα ρε. Ανεβαίνει όλη η Ολυμπιακή ομάδα πάνω. By the way, there was a coach voice. Let me read it out to you here. We've got some fantastic translation. When it does come up, we will let you know exactly what does happen. So here is the pop loss. Άσε ρε! Έφυγε από του Χάρου τα δόντια. Επίσης βλέπουμε τα Voids να πέφτουν στο 12.5. Παιδιά, οι T1 κάνουν content game, οι T1 δεν προσπαθούν. Ναι, Voids στο 12.5. Dive στον Doran. Ξέρουν ότι δεν έχει flash, ξέρουν ότι ο Τζίγου έχει πάρα πολύ damage. Παιδιά, το όνομα Τζίγου ξέρετε από πού είναι, σας το έχω ξαναπεί. Αν είναι αυτό, μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι. Το όνομα Τζίγου
είναι το όνομα του As από τα Pokemon στα κορεάτικα. Γιατί για κάποιο λόγο ο As δεν λέγεται As σε όλο τον κόσμο. Λέγεται As στα αγγλικά. Στις άλλες γλώσσες έχει άλλο όνομα. Ο Rich έχει ούλτη σε 3, 2, 1. Too late. Οκ, Τζίγου. Κοίτα, εδώ μπορεί να έχει ulti Alistar, αλλά ο Corki έχει του damage. Θα κουβαλήσει τον Doran, δες εδώ. Δεν έχει κανένα item στον Doran, έτσι, το έκανε χωρίς Trinity αυτό. Α, καλά, οι DRX έχασαν όλο το lead τους. Οι DRX, η διαφορά στο AD carry ήταν 1400 gold. Πώς ακριβώς έπεσε στα 400? Στα 200 θα πέσει τώρα. Πώς? How are you hinting though? Το red buff εδώ είναι τόσο ιδανικό. Spacing. Up στον τοίχο, πέτρα, stun, pop. Τώρα τα AD carries είναι even. Ο άλλος είναι 4-0. 4-0! Και είναι even. Απολύεσαι. Α, δεν έχει κάνει το quest. Ο άλλος τα έκανε call και έχει κάνει το quest, παιδιά. Τόση ώρα παίζει με quest ο τέτοιος, ο Paze. Ο Τζίγου με κάποιο τρόπο δεν έχει το quest. Πώς ακριβώς? Μήπως θα έπρεπε να παίξεις λίγο για το quest σου, λεβέντη μου? Καλημέρα από Μας 3. Τι? Καλημέρα! Αρτισκά. Ρέκτον, steel caps, γρήγορα. Το support έκανε πιο γρήγορα το quest. Ο Τζίγου ακόμα δεν έχει quest. Να μην τον στείλω τώρα στην κουλάκ. Δεν το καταλαβαίνετε, αλλά χάνει gold. Χάνει gold για κάθε σειρά, γιατί τώρα 2 gold per CS είναι. Αυτά στα κακάρουν. Είναι fucking coach, να τους πάρει τηλέφωνο, έλα. Τζιγού, πάνε bot lane μου να κάνεις το quest. Έχουμε αφήσει το Renekton και τρώει βρωμόξ, το έχει χάσει και Tower ο άχρηστος. Πάνε bot lane. Αυτό πρέπει να του πει. Πώς κάνεις γρήγορα το quest, μένεις στο lane σου. Στο lane σου παίρνεις διπλάσιους πόντους. Το πήρε, chat, πήρε το quest. The game is now playable again. Guys, we need to do Drake, it's soul point. Doran, ο οδηγός της T1, ένας παίκτης ο οποίος έχει βγάλει την T1 από πολύ περίεργες καταστάσεις, βοηθώντας την να πάρει το τρίτο της σερί παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μόνο ένα πράγμα που αυτός θα μπορούσε να κάνει. Τους κοιτάει από τα πλάγια, στακάροντας την Bard Meganar. Μπαίνει μέσα όμως και δεν κλέβει το δράκο. Αλλά τώρα ο Owner φαίνεται να έχει θεματάκι. Ενεργοποιεί την ultimate του Alistar, αλλά δες εδώ τον Wheeler, ζωνάρει τον Carry. Και μετά ο Doran, ο παίκτης με τις λύσεις, που θα τις βρει για άλλη μια φορά. Οι DRX δεν έχουν damage, όλοι σχεδόν οι T1 είναι στο full HP και ο Carry περιμένει στο side έχοντας το flash του και κάποιο fancy flash route. Δεν το χρησιμοποιεί. Έχουν πάρει το flash του Yukal, του Jigu και του Wheeler. Αλλά ο Doran εδώ μπαίνει μέσα με την κολοτούμπα και τους πετάει στον τοίχο. Δικό μας παιδί, της Genji παιδί είναι αυτός, παιδιά. Σας τον δώσαμε για να σας βοηθήσουμε. Της Genji παιδί είναι αυτός. Ο Corki μου είναι useless, η Ταλίγια μου είναι εκεί πέρα γιατί είναι ο Μπάρσος, η Αμπέσα μου δεν ξέρω τι κάνει. Όπα. Νίρο! Τον κατέμοιασες, μπρο! Αυτός φταίει. Το play το έκανε. Ο Νερ! Easy kill.
Κάτσε, πήρε 576 gold από το kill. Αυτό λέγεται profit. Χωρίς πλάκα αυτό λέγεται profit. Πάρα πολύ gold για τον owner, που τώρα είναι μόλις 200 gold πίσω. Να ξαναδοκιμάσουμε κάτι αυτό με το faker. Ακούστε, τώρα όντως το faker δεν πεθαίνει όμως, έχει flash. Και είναι tanky, έχει rodophages. Δεν είναι όπως πριν. Πώς ακριβώς το σκότωσαν τίποτα. Α, τώρα το είδα. Το είδατε κι εσείς. Πήγε ο Faker με το ulti να βάλει τον Keria μέσα στο fight. Αλλά failαραν το timing. Ο Keria δεν μπήκε στο ulti. Οπότε χάσαν όλο το combo. Χάσαν το TikTok. Η δεύτερη φορά που βλέπουμε το Ryze ulti να μην δουλεύει σωστά. Ο Άντιλ εδώ ήθελε να το παίξει, όχι αστεία. Still some question marks, but again, trying to aggressively play through topside vision, try to siege up that mid turret. It's just a fair punish play there from T1 as the observers showcase here that turret is still alive. Well, Andil is going to park himself alongside RNG Wish 8 gold μπροστά, 8 gold. Public execution connects onto the cow. Flash out from Andil is going to get him to relative safety. And now Faker dealing with Rich and with Willa. And Rich is going to be able to take him down this time with the help of his friends. Nice little pick up there, and 2 minutes until that Mountain Soul, as Pay's gone for the 1v1 here, and Owner is going to turn up to make it a little bit unfair. In the meantime, though, Yukao looks for the angle, flash out from Pay's, almost gets tagged by the seismic shove anyway. That should be the mid turret, though, in that exchange. Big W for DRX here. Yeah, Willa actually diving on this one as well. And the jungle ambassador we saw already, I mean, Lucid demonstrated exactly how dangerous the pick can be. Hey, ποιος θέλει να το κάνω ποδαρικό. Προσφέρομαι. But this is a big win for Ποιος θέλει DRX ποδαρικό. because this opens up the map significantly for Willer. He's been a level up this whole game. That remains the case. Δεν υπάρχει Doran's περίπτωση. a level up on Rich, or half a level, but will of course have the 15/14. Hello, But Buduli. Rich has been able to make some plays here with this Ambessa, and this duo that they locked in early in draft is getting worked on in this. Βρήκα ποιον θα υποστηρίζω στο παγκόσμιο φέτος. Βρήκα. Δείτε, αυτό βλέπετε ότι είναι mind control, έτσι. Ο Faker απλά περπάτησε στον boost, αυτό είναι mind control. Του έχουν πει από τα κεντρικά ότι ο Νίρο είπε αυτό τρέχτο. Ποιος θα είναι ο επόμενος? Καλά, by the way, opinions, ότι ο Κόρκι έχει ακριβώς το ίδιο gold με την Κάισα. Ακριβώς το ίδιο gold. Η Κάισα πέθανε στο level 2. Και ο Κόρκι έχει 500 gold στα down και η Κάισα 0, ενώ το game είναι even. Αυτό εγώ το λέω παράνοια. Εγώ το λέω παράνοια. Πώς είναι even το gold. Ο άλλος έχει παραπάνω ώρα quest. Και μπορεί να έχει πάρει και κανένα play text και είχε call. Η αμπέσα μου είναι τόσο μακριά. Πρέπει να τον μπέρσταραν. Τον μπέρσταραν και τον μπέρσταραν πάρα πολύ εύκολα. Παίρνουν πάλι για fight. Ο Owner έχει την ultimate του Alistar. Αλλά δείτε, δεν την κάνει κατευθείαν. Παίζει πάρα πολύ υπομονετικά με τον Renekton να τραβάει τη σκανδάλη. Μπαίνει μέσα σε όλους. Ο Faker πάλι πεθαίνει και μετά ο Owner μπαίνει μέσα με την ulti του Ali που τελειώνει σε λίγο. Αν τελειώσει αυτή η ulti, το damage είναι πάρα πολύ που θα δέχεται ο ίδιος. Και τώρα είναι down. Ο Wheeler κυνηγάει. Χρησιμοποιεί όλα τα cooldowns του και δεν έχει άλλα dash. Αλλά το fight είναι even για τώρα. 2 dead σε κάθε πλευρά. Renekton μαζί με Ambessa μπορούν να βρουν το kill. Αλλά η ultimate του Alistar πάνω σε αυτό το pick είναι broken. Υπάρχουν στημένα μάτς, ανάλογα τι league βλέπεις. Εδώ δεν νομίζω. Mountain, Ambessa πρέπει να πας στο Hunger, ρε φίλε, το καινούργιο, το Endless Hunger, το item. Να γίνεις ο Faker. Όχι. Ο Keria ακόμα δεν έχει κάνει καλό ulti. Ο Ντορανός! F to my fallen king. Ελάτε όλοι να πάρουμε assist, μαγκές, όλοι να πάρουμε από κάτι. Γιούκαλ με το kill. Πολύ καλό εδώ πέρα το Sol. Πάμε να δούμε το... Coach Voice.
Παιδιά, τι να πάρουμε σήμερα για delivery το βράδυ να φάμε. Coach, πέσουμε game! Apologies. Οι T1 δεν τα χρησιμοποιούν αυτά, γνώμη. Λοιπόν, Κέρια. Για να δούμε τον Κέρια. Εντάξει, τον φλάσαραν τουλάχιστον, αλλά οκ. Έχασε το flash, το πιο σημαντικό είναι ότι έχασε το flash. Οκ, θα το έχει το επόμενο fight. Αλλά παιδιά, οι T1 έχουν πει πως δεν θέλουν να μπαίνει ο coach και να τους μιλάει στη μέση του game. Γιατί τους μπερδεύει, χάνουν το focus τους. Είναι ήδη καλοί παίκτες, ξέρουν τι να κάνουν. Και ο coach εκεί πέρα είναι impostor. Να σας πω κάτι. Το ακούω αυτό. Όταν είσαι τόσο καλή ομάδα και έχεις στο μυαλό σου το φίλε τώρα, λέει ο Faker, παιδιά θα κάνουμε αυτό και αυτό. Και μπαίνει ο coach και σου λέει κάτι άλλο. Εκεί υπάρχει μια διχόνοια την οποία δεν θες να αφήσεις μέσα στο game. Λεβέντης Κέρια παίζει για τον defeat. Δεν μπορεί να πάρει ulti Alistar, παιδιά, γιατί δεν μπορεί να πάρει ulti Alistar. Εδώ ο Honor είναι πολύ κοντά στο να πέσει. Παρ' όλα αυτά μπαίνει μέσα ο Doran άλλη μια φορά με ένα τέλειο play. Ο Honor ακόμα είναι ζωντανός, αλλά όχι για πάρα πολύ. Όπου τώρα ο Τζίγου πρέπει να κάνει pop. Δέχεται root, δέχεται stun, αλλά δεν μπορούν να κάνουν extra damage. Ο Yukal βάζει το σώμα του μπροστά με την ασπίδα για να καλύψει το AD carry του. Και το AD carry του μπορεί να πεθάνει. Αλλά όχι πριν τουλάχιστον σκοτώσει έναν και πάρει μαζί και τον Faker η ομάδα της DRX. Πια μπροστά στο gold, μπροστά στο game, με ένα soul στα χέρια τους. Και extra plates για αυτούς. Καλό fight. Εδώ θα μπορούσε να έχει ζήσει ο Τζίγου και να πάρουν extra πράγματα, αλλά δεν είχε ulti Alistar ο Sylas. Το πιο σημαντικό, όλο αυτό το fight πήγε τόσο κοντά, γιατί ο Κέρια έφαγε one shot. Εδώ ο Κέρια τρώει one shot και μετά ο Sylas, δείτε πόση ώρα κρατάει χωρίς ulti Alistar. Doran και Honor το κρατάνε ζωντανό, να ξέρετε. Και εδώ ο Τζίγου, δείτε, μένει πάρα πολύ low σε HP και πεθαίνει από τα minions. Και μετά κάνει dash μέσα στο tower και τρώει και τη σφαίρα. Αν έκανε dash, λοξά θα ζούσε. Κόρκι Collector. Ο Γιουκαλίδης 2.300 gold μπροστά. Μιλάμε για αντικείμενο ολόκληρο σχεδόν. Η Αμπέσα συνεχίζει να μην πάει Endless Hunger. Πηγαίνει Magic Resist. Η Αμπέσα έμεινε και πίσω στα levels. Από 1,5 level μπροστά έμεινε πίσω. Now in a position to where this 3-item, soon to be, relatively soon to be 4-item Corki and insanely large Talia are ready to pop off. Ο Corki πρέπει στο recall να έχει BF. Με αυτά που βλέπω. Είναι πολύ κοντά στο να έχει BF. Hello, Caesar. That can either lead into or follow up on a Talia shove. It's just too problematic so far here for T1 and Paze just really has felt quite invisible in this game. Κυρία τα λιρά, εταιρεία. Δεν πάει Frozen Heart. Είναι καλά stats, φτηνό item, αλλά ισχύει πως εδώ το attack speed δεν είναι το main stat της αντίπαλης ομάδας. Έχουν και bundle pipes. Αλλά είναι armor με cooldown σε αρκετά φθηνή τιμή. Ο Κόρκι το μπορούσε να πάει και Marbotες πανεύκολα. Γιατί το CC που έχουν οι άλλοι είναι πάρα πολύ. Θα του πήγαιναν οι Marbotες. Έχεις root από τον έναν, stun από τον... Έχεις stun από σχεδόν από όλους. He's kind of in checkmate. He's in his own prison right now where he's like, I really need those minions. Please send them to me, Yukal. I need money desperately. We need to be able to get those to be able to fight for Elder. Or Baron, potentially, if DRX take that first, and he's just not ready for it. The fact that there's a 2,500 gold gap between these mids, and with the upgraded Merc treads here for Yukal, he's actually kind of beefy because he has also the Mountain Soul. Like, Faker just cannot play the game he wants to on this Rise. He just is unable to get the economy going as... Keria? What? Τι έκανε? He saw an angle to ult there, but he had no team, so... Looked almost like a...
I don't know. I need a bit more context. Maybe I was not paying enough attention. Κέρια, τι κάνεις αυτό το game? Πήρανε vision, ξέρουν ότι ο Baron έχει ξεκινήσει τουλάχιστον. Πρέπει να κάνουν turn. Δεν μπορείς να τανκάρεις τον Baron, ρε φίλε, για πάντα. Ήδη βλέπουμε ότι είναι διχασμένοι στο κόλλο. Δηλαδή εδώ μπείτε όλοι και μπερστάρτε τώρα, bro. Τον πήρανε. Ο Άλισταρ είναι εκτός, βαράει το πάτωμα. Γκάραξι cosplay. Οι T1 εδώ φοβήθηκαν πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Γιατί ξέρουν ότι ο Baron γίνεται. Και έχει και Elder, αν στόλαραν λίγο... Οι DRX παίζουν φοβισμένα. Νιώθω ότι παίζουν φοβισμένα. Το βλέπω. Αλλά οι T1 δεν το έχουν αμπιουζάρει πάρα πολύ. Γιατί είναι λίγο στον κόσμο τους αυτό το παιχνίδι. Elder flip. Elder flip. Έχουν την ulti Alistar. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι ο Sylas μπορεί να παίξει fight με την ulti Alistar. Αλλά τους κλείνουνε, μπαίνουν μέσα πάνω στον Faker. Τον έχουν πιάσει με την ultimate Ambessa και τον μπερστάρουν κάτω. Όσο ο Doran δεν μπορεί να μπει ακόμα μέσα στο fight. Κέρια, είναι η στιγμή του, πετυχαίνει μόλις ένα άτομο. Ο Doran πετάει πάρα πολύ κόσμο στον τοίχο, αλλά ο Τζίγου κάνει free damage καθ' όλη τη διάρκεια του fight. Δεν μπορεί όμως να σκοτώσει κάποιον από τον backline. Βλέπετε ότι ο Owner, ο Pace και ο Κέρια είναι στο full HP και έχουν jungler. Κάποιος πρέπει να βγει να παίξει λίγο εδώ πέρα μπλόκο, να βάλει τα διόδια να μην τους αφήσει να περάσουν. Και ο Yukal παίρνει το flash του Pace, τους εμποδίζει. Αυτός που κάνει τον μπλόκο είναι ο Τζίγου που με το barrier σκοτώνει τώρα τον Owner. Και ο Elder είναι κάτω. Οι DRX πάνε να κάνουν το upset, έχουν πάρει τον Elder στα χέρια τους. Και μια πολύ καλή πίεση, δηλαδή είδατε, βγήκαν έξω, βγαίνει στην αρχή. Ο Yukal μπλοκάρει και μετά βγαίνει ο Τζίγου, τανκάρει τον Sylas επίτηδες. Ώστε να μην μπορέσει ο Sylas να μπει μέσα στο pit. I think he might be out of coach comms. Oh yeah, sorry. I mean like but afterwards. Oh sure. After the game. Και ήταν ωραίο γιατί φλάσαραν, βρήκαν τον Faker, τον έχουν στο 0-4-7. Content machines. Μπράβο του Μαν. Ο άλλος έχει infinity στο back. Nice bombo. Αλλά δεν υπάρχει τα λίγια κοντά. Θα πάρεις τουλάχιστον το flash από τον Doran. Όσο ο Faker πάλι πεθαίνει. Ο Elder Δράκος έχει κάνει pop. Μπαίνει μέσα ο Κέρια. Πιάνει δύο άτομα αυτή τη φορά. Αλλά πάλι είναι αυτός που πέφτει κάτω. Ο Elder θερίζει τα σώματα της T1 με τον Pace να είναι το τελευταίο που θα πέσει κάτω. Και triple kill για τον Σίγου. Και κυρίες και κύριοι, 1-1, γιατί δεν έβαλα predictions! Ράγκας εναντίον Gwen. High cooldown, θες να κάνεις τα μπόμπα σου αργότερα. Είναι αρκετά... Είναι mobile το αντίπαλο κόμπο, έχουν όλοι από ένα dash για να φύγουν μακριά. Ο Yukal λοκάρει την Syndra πάνω σε Jarvan, μπορεί να τον κόψει, μπορεί να τον στείλει μακριά. Εντάξει. Δεν είναι καλή στα support, αλλά μπορεί να το βλέπαμε. Λοιπόν, ποιος κερδάει σήμερα, παιδιά? Είναι η DRX, η T1. Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει το game σύμφωνα με τον draft που έχετε μπροστά σας? Οι DRX έχουν ωραίο draft. Οι T1 πάνε για mechanical diff, δηλαδή έχεις πάρει τον Gwen στο top για να πιέσει, έχεις πάρει το καλύτερο Renata που είναι full μηχανικό, full σημαντικά να το παίξεις full σωστά, γιατί έχουν και Vi οι άλλοι. Αν και η Renata στη Vi είναι πολύ καλό pick εναντίον της, γιατί κάνεις revive το target που κάνει ulti. Το follow-up που έχει η Vi είναι τρομερό σε αυτό το game. Θα δούμε hands diff σε αυτό το game, θα δούμε πάρα πολύ hands diff. Δεν έβαλε κανείς DRX, κάτσε ρε φίλε, ακόμα νωρίς είναι. Εγώ απλά θα θυμίσω ότι το 2022 όντως, το μεγάλο 2022, η T1 είχε χάσει από το DRX. I think it's a creative composition. I do think that looking at it more, Syndra into Jarvan just feels kind of terrible because how the heck do you get? Τα draft και τα δύο είναι super περίεργα. But maybe just with the extra lane power, they can utilize that to make something happen. And they have a lot of power on the bottom side of the map. So playing through that could be their avenue to success. But I mean, it's Kalista Renata, so who am I kidding? Could just be that T1 run away with it on their side as well. This is going to be a pretty Έχει ρίξει κόσμος, έχουν μπει μέσα κάποιοι σαν όρνια. Παιδιά, βάλτε στο 100 πόντους, αν δεν έχετε καθόλου πόντους, ξέρεις, για να πάρετε μέρος στο prediction.
Είναι κάτω στο chat. Έχει πίνει Pokeballs. Για να μας πείτε ποιος θα κερδίσει. And Rich just gonna wander towards Faker. He's cheating. Yeah, this is supposed to be a 1v1. Yeah. And now a little bit of a walk here for Gragas to get back towards. Έχει γιατί δεν παίρνει ποτέ skin, γιατί είναι purist. Τα skins δεν χρειάζονται. Παίζεις χωρίς skins στο champion σου απ' έξω και τα animations του. True. Yeah, pretty powerful. All right. Who wins this lane? I think it's το καλή στο Renata πρέπει να πρεσάρει full. Πρέπει ο Κέρι να παίξει πολύ άσχημα για να πιαστεί κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πολύ free trade. Πρέπει να φας το Q και μετά να είσαι πολύ κοντά για να φας και combo από τον Lucian. Ή καλύτερα να μην μπορεί να τρεϊντάρει back. Καλύτερα να τα πάντα είναι δυνατό combo. Υπάρχει αυτό το synergy μεταξύ τους όπου δεν αλλάζει. Αλλά πρέπει να δούμε πόσο η καλύστη είναι relevant στο meta. Ξέρουμε ότι ο Παίζ είναι καλός με το pick. Τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αλλά πάλι είναι αυτό ότι παίρνουν μπρόμο ενώ δεν έγινε το last pick. Τιμωρούνται πάρα πολύ μετά. Όπα, χάσαμε το CS. Ο Γιούκαλ πιέζει από νωρίς. Μία σύντρα που θέλω να δω και εγώ πώς θα στακάρει, παίζει με face rush. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά builds. Γενικά δεν είμαι fan των controlled builds στο mid lane, όπου σκοπός τους είναι να πάρουν passive από τα αντικείμενα για utility και όχι για damage. Είμαι πολύ fan της burst σύντρα, damage σύντρα, αλλά έχουμε δει πάρα πολλές φορές Blackfire Torch σε Cosmic Drive. Και μαζί με το face σας βγάζει νόημα γιατί έχεις πάρα πολύ movement speed. Εδώ πρέπει να αλλάξει side, ο άλλος πρόχνει το scuttle προς τον bot. Ή ward και recall δεν είναι αυτό, δεν έχει λόγο να μείνει παραπάνω. Αν και ψάχνεται λίγο, εξερευνεί κάτι, θέλει να βγει πίσω από την Σύντρα, αλλά η Σύντρα δείτε πόσο πίσω πήγε, φεύγει από το lane. Η DRX, ήδη ο coach στο 3 μπήκε μέσα να δώσει οδηγίες. Δεν ξέρω αν είπε στον Wheeler Gankar, καλό. Σκοτώνεις, δεν έχεις τα μάτια. Βλέπετε πήγε για flash ε, γιατί το flash ε κάνει connect πιο γρήγορα. Αλλά τώρα μπορεί να το φλασάρει. Μπορεί να το φλασάρει και μετά ναι, να ξεφύγει. Η Vi τώρα πήρε το scuttle, αν μιλήσουμε για tempo, είναι πολλά δευτερόλεπτα πίσω. No Andil εδώ έκανε το overextend, έχει heal. Αν χρειαστεί, πάτα το. Παίζεις με τη φωτιά, φίλε μου, Andil. Δεν θα το πάρεις μαζί σου στον τάφο το heal, χρησιμοποίησέ το. Οπότε έχω δει τον Faker να παίζει Aurora, είναι από τα πιο αδύναμα του picks. Wow, παραλίγο όντως να πάρουν kill, 16 CS, 14 CS τώρα πίσω ο Lucian. Σε καθαρό 2v2 matchup με 0 jungle. All right, this is kind of falling apart for DRX in this early laning phase. Oh, but Rich is going to get the charged up Q. Hey, there you go. Never mind, it's Gwen. Oh, but for a longer cooldown? She's immune. You know, Rich, Gwen was he's immune. bringing it back. Yeah. Hello, Skerobule. When can he be immune again? Hey, that's true. 3 points in Q for Rich here, he's ready to do it again. Όχι όντως, for real, δεν τον έχω δει να παίζει Aurora καλά. Τι τους είπε? Τα ακούω. Yep, just making sure that Willa knows exactly where he needs to go and sending him possibly towards his top side. We'll see whether that is going to be what Willa is going to be doing here. Φαντάσου να είσαι επαγγελματίας jungler και ο coach σου να σου λέει πώς να παίξεις. Coach! Φύγε από το αυτί μου. Ότι είπε συμφωνώ.
Gwen σκελάρει πάρα πολύ, αλλά υπάρχει και μπόλικος εσύ για να την κόψει. Θα δούμε, θα δούμε. Αυτό είναι coaching game. 3 φορές κάθε φορά. Για κάθε 45 δεύτερα. 3 φορές το παιχνίδι. Μπορείς να πατήσεις το κουμπί και να μιλήσεις για 45 δεύτερα. Τους ξαναπήρε τηλέφωνο μπρο στο 6. Ρε coach, κλείσει το ρε μπρο, δεν θέλω να σε ακούσω άλλο. Όχι coach, βλέπουμε μόνο την ομάδα τους. Ναι, είναι καινούριο, είναι καινούριο. Έλα, παιδιά, τελικά δεν έχει πεπερώνει στην πιτσαρία. Θέλετε κάτι άλλο? Ανανά! Αν πάρει το red buff, παίρνει 6, τον σκοτώνει κιόλας. Δεν το παίρνει γρήγορα. Τρολάρι. Τρολάρι δεν έχει καν upgraded smite. Εδώ Honor μπορεί να τον σκοτώσει. Δεν έχει upgraded smite, δεν έχει upgraded smite. Hold off, αρδός. Honor εδώ είναι tilted. Ulti τον Doran. What the fuck? Τι κάνει ο Wheeler? Μα την Παναγία αυτή η Βάη είναι για πέρμαμπαν έτσι πως το έπαιξε. Ο Doran εκεί ίνταρε και δεν τον έκανε κατευθείαν ulti. Αϊου. Δηλαδή ο Doran φοβήθηκε ότι θα φάει W. Περίμενε, μπορεί να τρολάρω εγώ. Παιδιά, μπορεί να τρολάρω εγώ τώρα το σκεφτούμε. Φοβήθηκε ότι ο Doran θα κάνει W και θα το κόψει το ulti στη μέση. Θέλω να ξαναδώ το replay για να δω πού ακριβώς ο Gragas έκανε CC. Γιατί εκεί είχε στο παράθυρο να κάνει ulti. Ναι, γιατί αν ανοίξει Gwen W στο ulti της Vi το κόβει. Looking for a red buff invade, giving Willa all of that information, and this is the time to assert pressure on top lane and push mid and go top, and we can deny farm and things like this. You know what? Like, watching this, I'm like, I think Joker's gonna have a job next year no matter what, because he's showcasing that he knows exactly what's going on. He only has DRX's vision, but he's able to set up plays like this. Now, εδώ. Δεν ήθελε flash, οκ. Δεν έπρεπε να κάνει flash η Vi. Έπρεπε να κάνει ulti όταν πέτυχε βαρέλι ο Gragas και μετά θα είχε flash για να ξεφύγει από εδώ. Και να πέθαινε, θα έπαιρνε το flash του Honor, θα σκότωνε ο Rich. Ναι, αυτό ήταν το play. And all of that coach calming led up to an attempt there to get a huge lead in the top lane. Still, unfortunately, though, Rich behind on farm. Έχασε το κάνον ο Yukal. Βλέπουμε τρελά πράγματα. Αλλά η Vi μηχανικά σίγουρα μπορούσε να το παίξει καλύτερα. Στην τελική αν θες να κάνεις flash και φοβάσαι το W της Gwen, κάνε ulti. What the fuck? Του πήρε το flash, bro. Ο Faker είναι ο Sixpack, δεν το πιστεύω. Έκανε teleport στο minion για να πάρει το flash του Yukal. Τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή? Είναι ο Sixpack. Έχουν αστοχίσει τα πάντα, δεν το πιστεύω. Αλλά έρχεται το Faker. Το revive θα το πάρουνε. Πέφτει μετά στο δεύτερο χρόνο pace. Ο Άντιλ φλασάρει μακριά και η Σύντρα μου τώρα κατεβαίνει κάτω. Έρχεται λίγο από το Ουσμπεκιστάν. Unfortunately, Yukal not able to impact the play. I don't know. Can't go in there and scrap at that point. Just way too late. Bomba. There's the car scout. As Rich is not exactly having the greatest of times, but is winning. πήγε λάθος εκεί? Sorry, never mind. He's not winning in farm at all. I didn't see the 85. For some reason, I saw a lower number. So still behind a little bit when it comes to the farm, but is doing okay because he does have that added assist as Doran did die. Πάμε να δούμε πάλι το εγώ θέλω να δω από το mid. Πάντως ο G, εγώ τον Dustar μέσα στα μούτρα του, του δίνω λίγο respect. Η T1 αν θέλει να κάνει content, ξέρεις κάτι, το κάνει σωστά. Το τρίτο όχι, δηλαδή εξηγήστε με εδώ πέρα κάποιος ο οποίος είναι professional League of Legends coach. Η Vi το τρίτο γιατί δεν το πήρε. I'm going to say no, but I think it was a reason why they almost got a kill on a Yukal and got his flash.
true. But you know, like the butterfly effect, man. Yeah, I thought about, Σαν πατέρι το Void. you know, when I was watching, I was like, was there really a spill-on effect here? Maybe. Να το πάρει. Yeah. Maybe. Just it's really hard to doubt the Τώρα goat. για να το πάρει πρέπει να πάει I mean, πάνω like, όμως, να έχει Owner δράκο. pushes Yukal out. It's the first time he didn't have prio, right? And that's why Faker gets the faster roam. All right, Vault Breaker, not quite enough there to Θέλει να land τη σπάσει on, τώρα. so Ω, ας το Faker, έξω το who στάνο does take a άλλος. fair bit of damage here. Unleash power, still being held Wow. onto here by Yukal. Wow. Owner Του making πήραν his το way flash forward, τουλάχιστον. Barry Πήγε να moving γίνει up as μεγάλη well. κακοχία Vandal εδώ για τον just gonna stand Faker. beside Willa. Αλλά Keep πιο πολύ για them τους in DRX που δεν πέτυχαν safe τίποτα. Έχει position ultimate to τώρα η handshake Vi. the carrier. They should be able to Χρόνο σε transition tempo, into ήρελα this με τα next 3 δευτερόλεπτα εδώ δεν Dragon. έδωσαν Double τίποτα. Dragon Flash available ulti. for T1 as now Faker could be in trouble. Η Vi δεν έκανε flash ulti για Permaban. Vandal puts up the door, gets exhausted there at the same time. As they go back to the Dragon. Παίζει πολύ φοβισμένα η Vi, παιδιά. Έχω δει 3 combos που μπορούσε να κάνει. T1 have to back away. They're gonna lose scuttle control here as well in just a moment. Don't know about this from Gio as he does move into this. Τζίγου παιχταράς. On top, though, season is in. Βρίσκει μια φανταστική γωνία. Το θέμα είναι να δώσει το revive και δεν το δίνει. Τραβιούνται μακριά. Μπορούν να σώσουν τον Τζίγου. Φλασάρει μέσα ο Owner για να πάρει το kill. Αλλά τώρα είναι ένα αέριος και νεκρός. Αλλά τώρα είναι ένα αέριος και ο Owner είναι νεκρό. Τώρα είναι ένα αέριος και ο Owner είναι νεκρός, κυρίες και κύριοι. Wow, μας πήρε λίγη ώρα, Ο Τζίγου παίζει πολύ καλά. Ο Τζίγου σήμερα είναι η μέρα του. Είναι ξεκάθαρα η μέρα του. Έχει παίξει καλύτερα από την τελευταία χρονιά που τον έχω δει. Και είναι versus της T1. Back. Give. Move on forward. There's between worlds. Xandil going to be the target. He is taken out. Faker very low on mana, but Willer is looking to try and catch up to him. Let's see whether they can get that one Hey, done. μπορεί κάποιος να μπει στο OPGG του... Out goes Willer, but in goes Gio, and Faker is going to survive. Ανάσες, ακούστε με A λίγο. couple of swift kills here for T1 Η in Syndra the Dragon. μείωση μισθού για τον επόμενο μήνα. Μετά από το game, μείωση μισθού σίγουρα. Τζίγου αύξηση, γιατί παίζει πάρα πολύ ωραία. Η Vi... Οι, τι βλέπω. Δεν το πετυχαίνει πάνω στο βαρέλι και μετά φλασάρει ο Owner μέσα, σκοτώνει κι αυτός. Όσο παίρνουν μισθό παραπάνω από ό,τι πρέπει. Yeah, another one. This one is talking about contesting the dragon. They absolutely have to. Braum needing to go mid and Lucian just farm by himself. Pick up the wave. Δεν έχει άλλα coach voice, μπορεί να κλέψει τη T1. And just pointing out the Ποιο είναι το θέμα μου, ρε φίλε, εδώ έπρεπε να έχουν πάρει πολλά παραπάνω πράγματα οι DRX. Η Vi είναι λίγο διστακτική, μου άρεσε πως έπαιξε εκεί μέσα, αλλά το play το ξεκίνησε ο Τζίγου. Η Lethality Vi εδώ σκότωνε. Syndra δεν μου αρέσει πως έχει πάει το game της ακόμα. Έχει αστοχήσει πάρα πολλά πράγματα και ακόμα και πριν έκανε μόνο ένα ulti ξερό και μετά πέθανε. Έχει Silas ulti ο coach, ναι, πρέπει να κλέψει τα voice codes. Πώς λέγεται, voice codes. Coach voice. Η T1, να τα πει στην ομάδα του, γιατί η T1 δεν τα θέλουν. Vi παίζετε solo queue, ναι, με τον build που έχω ανεβάσει, παιδιά. Lethality Vi στο solo queue. Τεράστιο. Hello, Μπανάρι. You know, you have the Rich on the Gregerson top lane. This bottom 2v2 is still going in full swing as they have the quest completed now, at least for Jiwoo. And I mean, a lot of mains are lost for Doran in this interim. And they have so much control. They're not turning that into a grub take, though. They really just want to constantly fight, constantly brawl, because they know that if they lose Καλείστε στο control of tempo, 1-2-4, ο Lucian έχει πάρει ένα μικρό gold lead και έχει το αντικείμενό του που είναι το πιο σημαντικό. Και η διαφορά στο gold δεν υπάρχει. Δράκος για δράκος, 2 void. Το τρίτο void είναι ακόμα εκεί. Κανείς δεν πάει να πάρει το τρίτο void. Σκέψου να είσαι το void. Και να είσαι μόνος σου και να μην σε σκοτώνει κανείς. Έφυγε. Το Herald βγαίνει τώρα. Κακός θα είναι. Ο Faker στο 3-0 με 59 gold shutdown. Τίποτα σπουδαίο, αλλά... Rocket Belt στην Aurora. Να το σχολιάσουμε κι αυτό.
Φορσάρουν και φορσάρουν hard. Ο Faker χρησιμοποίησε το invisibility του, το μικρό του dash. Stun πάνω στον Honor και λίγο extra damage. Don't mind if I do. Teleport. Αλλά teleport ενώ το objective έχει πέσει. Απλά μπορούν να φύγουν οι DRX και να πάνε top να βάλουν Herald. Εγκαταλείψτε mid, πηγαίνετε top, βάλτε Herald. Βλέπετε και τώρα οι T1 τι κάνουν, τρέχουν top. Περίεργο τυπί. Τι κάνουν. Also, like, bizarrely, Rich was, like, doing blue buff. I didn't even know he didn't even do blue buff. He was just rotating up that way. He had TP. They got the TP out of door, and Rich just wasn't involved at all. Just hit himself. Yasu. Flash. Respecting the damage potential of this Aurora. Has now Gio Ulti. possibly in trouble. Throws Bro, down multi. to try and keep himself up. Has now Καλό, μπαίνουν μέσα, πάνε για το execute. Πιάνουν τον Pace, αλλά ο Pace μπορεί να πάρει το revive. Αν καταφέρουν να πάρουν kill, το παίρνουν. Ο Pace καετάρει προς τα πίσω, πέφτει τώρα κάτω και μετά ο Gragas μπαίνει μέσα στο fight. Αφήνει την κοιλιά του μέσα στο χώμα και δεν μπορεί να σκοτώσει κανέναν. Πρέπει να το παίξει όλο ο Wheeler το fight με μπουνιά μετά την μπουνιά, καθαρίζοντας τον Honor, αλλά ο Faker έχει έρθει με το teleport και βοηθάει να κερδίσουν το fight. Ένα παραπάνω kill για την D1. Μόνο ο Τζίγου μου αρέσει πραγματικά. Όλοι οι άλλοι είναι μπερδεμένοι από την DRX. Ο Τζίγου παίζει σαν top tier AD carry αυτή τη στιγμή. Δείτε, ωραίο positioning, μπαίνει μέσα, πρέπει να γκριντάρω για το kill λέει. Αλλά μετά είναι μέσα στα μούτρα του Honor, που ο Honor κάνει damage και παίρνει πάρα πολύ heal. And Willer sacrifices himself to secure that kill, but makes it a 3-for-2 for T1, winning out on the exchange ultimately here. And Tempo slipping away a little bit here for DRX, but they're not done yet. Ο Gragas είναι πολύ περιορισμένος στο value που έχει βγάλει. Ούτε damage έχει, αλλά ο Gragas είναι για τα clutch moments στο late game. Does have his two items complete. Owner a little bit further away from the black παιχνίδι. Almost feels like every time we look at one of the side lanes, like DRX have an extra member there and are getting additional. Ωραία, εδώ έχεις το Herald. Το Herald, βάλ' το να δημιουργήσεις πίεση. Είναι και το πρώτο tower ακόμα up. Είμαστε στο 18 και έχουμε towers. Super close. Οι διαφορές στα gold μου λένε τίποτα αυτή τη στιγμή. Πολύ fun series, παιδιά, fun series. I don't think this fight is possible for T1. It's not playable. Free Dragon. Yeah, they do just give it up. And now Gio able to dash over this wall. Owner was thinking about going for a little bit Ο τίτλος στο YouTube θα είναι «Αυτό το match μου θύμισε τελικό παγκοσμίου». As the handshake onto Andal, not too much to come of that one either. As Rich is going to turn up towards his top lane, but Doran has taken so much crockery out of this top lane outer turret. Yeah, that's the trade-off. You know, makes you wonder if for T1. Τζίγου δύο items, πολύ μικρά cooldowns από εδώ και πέρα. Doran just push. We'll give this dragon. We'll fight for dragons later. Our comp is starting to really gain some steam here. This 4-kill Aurora looking for Άρα για dive πάνω στον Yukal. Yukal, άκουμε λίγο. Yukal, πήρα τηλέφωνο τον coach για μείωση μισθού. Δίνω προς την απόλυση. Δεν γίνεται ρε φίλε να μην κάνεις ένα κόμπο πριν πεθάνεις, να σκοτώσει η Viper εκεί. Αλλά όλα είναι μέσα στο content. Αλλά παιδιά, ο Yukal είναι σχεδόν απολυμμένος. Για να δούμε, δεν είχε spells. Τι δεν είχε, είχε W, είχε Q. Με delay τα πέταξε. Ωραία, trust me, αν εδώ έκανε stun Q ulti, η Vice σκότωνε έναν. Η Aurora παίζει χωρίς mana item, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν έχει mana item. Είναι σαν το build που πας Leanders πρώτο. Αυτός έμεινε μόνος του. Αυτός έμεινε μόνος του. Το Herald τώρα το βάζουν.
FaZe is going to turn up yet again as the crystalline overgrowth does go down. Θα πέσει. And DRX move Θα forward. πέσει τώρα. They should be able to take down this outer turret. Okay, Oh my god, τον έπιασε μέσα στο κατακλείσμα με τον έκανε dash. hostile takeover and they're just fighting each other. Και τώρα ο Τζίγου παλεύει. Ο Τζίγου κατάφερε να πάρει kill μέσα σε όλο αυτό το χάος, αλλά ήταν πολύ κακό γιατί τον έκλεισε πάνω στον dash. Οπότε ο Λούσιαν ποτέ δεν βάρεσε όπως θα ήθελε να βαρέσει. I mean, Willer with the ult there, I thought perhaps the T1 were playing a bit too aggressively around this, but with no Geo here, no Willer, they're going to actually try to just send it on this Baron, and I think positioning is going to be everything. Άρε Ντόραν παλιοπολεμιστή, μπει μέσα πάνω σε 2. Ο Γιούκαλ χαμένος. Θα πέσει κάτω. Αλλά εδώ τι εσείς μπορείτε να πάρετε kill. Ό,τι βλέπω ο Ντόραν μια χαρά χιλάρει και με ignite στο κεφάλι του η δουλειά γίνεται. Ένα smite. Δεν έχουν smite. Α, εντάξει, είχαν καλύσει τα μπρο, λίγο έχασα τα λογικά μου. Έχασα τα λογικά μου, λέω δεν έχουν smite. Πόμπα! FaZe είναι dead. Dead είναι, trust. Τι κάνει! Ανεβαίνει πάνω. Ο FaZe είναι όντως dead και μετά ο επόμενος στόχος θέλουν να είναι ο Owner ή ο Faker. Ο Wheeler δεν μπορεί να αποφασίσει και λένε να πάμε κάτω από το tower να κάνουμε dive. Ο Doran είναι ακόμα ζωντανός και αρνείται να πέσει κάτω. Αλλά εδώ τους πολιορκούν. Σαν να είμαι στην Κωνσταντινούπολη το 1451 μπαίνουν μέσα τώρα για να πάρουν την πόλη. Και για αρχή μπορούν να πάρουν ένα kill, αλλά μετά ο Τζίγου πιάνεται και ο Faker κάνει το execute ενώ με ένα ακόμα spell θα τραβήξει και το AD carry της DRX κάτω. 53. Sorry! Ήτανε πάνω στο hype! Ας το έχασα για 2 χρόνια. Εδώ με αυτά που βλέπετε, το 53 σας πείραξε. Ακούστε λίγο. Με το game που βλέπουμε σας πείραξε το 1453. Instantly Rich follows up and the turn charge Q from Willer is like clockwork. He does ultimately die in the exchange but gets the shutdown there onto Faker. And T1 turn over to this Baron. Rich wants to do as much damage as possible. Look at Carrier's positioning. He's playing it slow. As we might have something happening in live. Here just looks like a siege up on the mid turret. This fight gets super broken up, and then you have the late TP from Rich to try to stop them from getting out. And all the while, this Lucian is running over as fast as he can, but he just doesn't have any way to gap close, right? He doesn't have any way to get here fast. He doesn't have hex gates, doesn't have teleport. And then this teleport here from Faker as well looks like, okay, they've sealed the deal. Ρε μαλάκες, τον Μάιο του 53 τελείωσε. Απλά είστε άσχετοι. Απλά είστε άσχετοι. Και δεν έχετε ιδέα από ιστορία, καλά το είπα. Έλα, επόμενη γραμμή. Το chat μου είναι από Ουσμπεκιστάν Super Server. Η άλωση τελείωσε στις 29 Μαΐου του 53. Εγώ είπα 51. Α, κάτσε, εγώ νόμιζα 53. Έλα, άκυρο, παιδιά, άκυρο. Άκυρο, έλα. Επόμενη gaslight. Μπρο, έκανα gaslight τον εαυτό μου. Έκανα gaslight τον εαυτό μου. Δεν το πιστεύω. Ο Μπρο με μπέιταρα. Ακούστε με λίγο, είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα. Οπότε συνεχίζουμε, έτσι. Μπόμπα. Ωρο, μπόμπαγκα είναι dead. Προσπαθεί, αλλά δεν έχει ελπίδα. Το Γκράγκα στον Gwen δεν ήταν πολύ έξυπνο. Με Dusk and Dawn Gwen δεν πάει κανείς ακόμα. Εντάξει, 3.000 ακόμα η διαφορά. Συντρα τι βγάζει! Δεν μπορεί να κάνει πάρα πολύ damage. Δεν έχει penetration τώρα. Δεν έχει και το movement speed. Έχει μια σπίδα. Για Lek πρέπει να τελειώσει το game και θα συζητήσουμε και γι' αυτό. And teleport going to be used here for Yukal to try and defend this outer turret, but I mean, there's 4 people here. I don't know about this one. As Yukal just put immediately into the cataclysm after the Yukal, ban από τη διοργάνωση, ban από το LCK. Πήγες από μείωση μισθού σε απόλυση σε ban από τη διοργάνωση.
I think that would have been a realistic option. He's got body slam, he's got Δεν the πιστεύω. Kasky appeal. They thought the Braum would be enough. It absolutely was not. And as a result, it's a dead Syndra and a second turret to fall in the mid lane. And there is no defending this one. Η Syndra κάνει μερικά πολύ περίεργα πράγματα σε αυτό το game. Είναι αυτός που ευθύνεται για τα προβλήματα της ομάδας του. Στο ένα series όπου ο Τζίγου έπαιξε πάρα πολύ καλά. Flash. Δεν πετύχουμε τίποτα. Cuddle wall, αυτόν τον ιό δεν τον ανοίγω. Κάνει teleport στο tower. Με 4 άτομα, φλασάρει από Jarvan, άρα ironically. Αλλά επειδή δεν έχει και items, δεν σπάει ούτε το barrier του Pace. Yukal, I wasn't familiar with your game, homie. And now they're missing 2 turrets. Like you said, that turns into a 5,000 plus gold lead here for T1. Faker almost has his death cap. He's got to be having it pretty soon here, maybe even after this wave. Like, he's been farming so hard this game, both champions and the sides. Yeah. Even though he's behind in farm over Yukal, he's been able to stack up so much money here. Yeah, Yukal really hasn't been able to get too much done. Δεν έχουν damage ρε, και ο Lucian παίζει με cleaver, ο Gragas κάνει 0 damage, η Syndra κάνει 0 damage. Πώς σκοτώνεις? Δεν είσαι καν καλά στα levels, γιατί πάλι είναι 16, 16, 15, 13, εσύ είσαι 15, 14, 15. Και ο Faker που είναι 15-15 έχει πάλι πλεονέκτημα. Okay. Baron up in 20 seconds time, Wolf. That is what both teams are looking at now. Faker has TP. He just cleared another wave in the bottom side. Rich also has TP. He's not backing, so I guess he doesn't quite have his death cap, but he's got to be super close. Is he? It looks like he's even doing the scuttle right now to get that last 1100 gold to complete the recipe. Full 10 stacks of dark Θέλει να πάρει το καπέλο ο Faker, so ναι. much AP, so much burst. If he 3 can actually items στο complete it Pace. as this Baron spawns. Αρκετά καλό. Game right now, advantage DRX, but they know, like T1 know they have enough vision around the Baron that there's no way they could be doing it right Είμαστε now. 27, κοίτα κάποια ομάδα δεν θα κάνει το call. Αλλά η T1 μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να ντροπάρει fight. Τα αντικείμενα που έχει είναι πολύ καλά και αυτό είναι το play των DRX. Πρέπει να παίξουν κάπως και να τους τσιζάρουνε εκεί που δεν έχουν backup η T1. Αλλά δείτε εδώ πόσο όμορφα έρχονται όλοι. Παιδιά ήρθαν σαν τα τζάμπο από παντού. Είναι πάλι 4 άτομα προς τα πάνω και δεν μπορεί να πάρει κανένα kill DRX. Ακόμα και ο Faker χρησιμοποιεί το flash του μακριά και ο Owner καθαρίζει τον Τζίγου. Όσο ο Wheeler είναι 10 HP, οι υπόλοιποι T1 δείτε εδώ πώς. Απλά τους έχουν βάλει με την πλάτη στον τοίχο. Και τους χτυπάνε ανεπάλληλα. Ήταν μόνο μία Gwen στο top. Μόνο μία. Και όλοι οι T1 κατάφεραν να έρθουν και να κάνουν follow-up στο play για να την σώσουν κιόλας. Μόνο Faker πέθανε. Που ήταν καλή ιδέα να ανέβεις πάνω να πας να τιμωρήσεις. Γιατί η T1 είναι μακριά, είναι αρκετά μακριά. Αλλά δείτε πόση ώρα στολάρει ο άλλος. Having the arm guard is such a problem here. It buys a bunch of time, still survives and offers damage back with the needlework, but it's Faker's TP in with the ultimate that really stymies the push. Ο Faker πώς πέθανε? Άστερε Yukal, κάνεις και τέτοια? And the rest of the health bars are just super low. Paze is unstoppable in the backline, gets the kill onto Rich, and it's just an easy cleanup. And from here, T1 grab Baron. They already had map control. This was DRX's last feeble attempt to get back the game. And now even a Majai's is put together here. It was actually a Zonia's, not an arm guard for Doran. Έχει βγάλει όλα, 7.500 lead. Καλή DRX πάντως, παιδιά. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον, αρκεί να πουλήσει μερικά άτομα. Αν ο Τζίγου συνεχίζει και παίζει έτσι, θα μπορέσει να σηκώσει games μόνος του με ομάδες κατώτερου ελληνικούς. Γιατί εδώ με τους T1 κρατήθηκε στο ύψος του, πολύ καλός. Και με τον Gorky που λέγαμε, ξέρεις, το πολύ πολύ even έμεινε. Δεν έχασε κάπου το game και στο πρώτο game ήταν πολύ δυνατός. Μπράβο. Ο Yukal ρε φίλε να έρθει HLL, σίγουρα ομάδες ψάχνουν mid laners. Ας δεις το cleaver, είναι και αυτό ένα πρόβλημα γιατί ήδη έχει cleaver στη Vi, οπότε το LDR δουλεύει καλύτερα για αυτόν. Αυτό το έδινε παραπάνω damage, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται το cooldown. Χάνει damage με το cleaver, παρά παίρνει. Κάτι θα σκέφτηκε, κάτι θα είδε.
give DRX maybe some miracle chance before Faker can get back here. Running as fast as he can through the mid lane, but I just don't think it's a winnable fight, even without Faker. And if you just sit back and lose the turrets, okay, hold on, Owner. Yeah, scat of the week is going to connect. Owner is going down το very, GA. very low. Does have GA, and it does get proc. Θέλανε όλη την κράγκα για να πάρουν το GA. Δείτε εδώ ο Doran πόσο damage πέρασε με τα τελευταία ψαλίδια. Και ο Owner είναι μια χαρά. Μπορεί να αφήσει και σημαίες, να δώσει stats αν χρειαστεί. Περιμένει στο side την ομάδα του. Ωραίο, Doran είναι παντοδύναμος και παίζει πάρα πολύ κόκκι. Faker πάει για την μπαζούκα. Έχει σε 4 δεύτερα όμως. Recall, τυπεί στο mid. Πάνε να πιέσουν 2 waves μαζί και μετά κάνουν engage σε ποιον. Δεν μπορούν να κάνουν engage στον Keria γιατί είναι με 10 HP, αλλά έχει ultimate από την Riot. Riot! Προπέθανο Faker, λίγο έλειψα. Έφαγα DDoS από T1 fans για να μην δουν ότι πέθανε ο Faker. Για να μην δουν ότι πέθανε ο Faker, με έριξαν το stream. Ο Doran στο flank. Big Doran, το πετάνε μακριά. Οι DRX ακόμα μένουν σηκωμένοι. Αν σώσουν και το inhibitor είναι τεράστιο play από αυτούς. Πήρανε το kill. Αστοχή όμως το W ο Yukal. Πιάνουν όμως τον Pace. Τον σκοτώνουν σίγουρα και δεύτερη φορά. Είναι το kill πάνω στα χέρια του Τζίγου. Λίγο gold σίγουρα το χρειάζεται. Το stun πάνω στο flash. Yukal! Με το combo τιμής. Zibubas. They get map control back and suddenly the game feels playable. They defend the bottom inhibitor. They're able to collect είναι σηκωμένοι. Χα, δεν πέφτουνε ρε. Is just barely going to get out before any follow-up comes Chase, through, chase, but the chase. jungle does not belong to T1, at least not until these respawns come through. This is such a weird game. I mean, DRX are playing phenomenally well. Their team fights have been scrappy, but they have been so well coordinated, and this is without Joker's help this time. Η Βάη μου πάει. No more coach voice available. Η Βάη μου τους τρομάζει. They start using T1's coach voice Έχει options. ultimate τώρα Because I don't know whether και θέλει they've τον used Owner. too many of those as Τον well. πατάει 2 μπουκετίδια. Τον σηκώνει στον αέρα. Αλλά πεθαίνει πριν προλάβει να κάνει κάτι άλλο. Είναι dead η Βάη. Και ο Owner δέχεται stun. Αλλά δεν δέχεται autotax από τον Τζίγου. Και αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει damage τώρα. Faker στο side. Μπορεί να αφήσει το slow. Οι υπόλοιποι T1 τώρα κλείνει για να παίξουν το fight και μπορεί το ending του game. Η Βάη πίστευε ότι έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Αλλά ο Faker είπε όχι. Τώρα ο Keria πετάει μερικά hooks αλλά τα στοχεί. Τρέχουν πίσω στη βάση τους. Baron και Δράκο σε 1 λεπτό. Θα μπορούσαν να βάλουν ένα game τον Vincenzo. Αλλά το σκέφτηκαν, δεν το έκαναν. Αχ ρε, και ο Lucian τώρα του λείπει όντως damage. Καλές οι ασπιδούλες, καλά όλα αυτά, αλλά θα μπορούσε να έχει Infinity. Παιδιά, θα μιλήσουμε για Lek μόλις τελειώσουμε από εδώ γιατί είναι πολύ fire το game. Ας το να καίει. Alright, let's just see. 12 seconds on this Mountain Soul as Rich looking to try and catch Faker. Κλικάρουμε για να κλικάρουμε τώρα, The squad coming on down. Ο Doran πάει level 20. Diving on forward. There's the Drake. Σε ένα wave είναι level 20. Yeah, Mountain Soul for T1. Keria rushing over. He has Ghost, ironically. Should be able to get here, no problem. And also has his ultimate to push. Ο Rich στο side. Έχασε το μισό του HP. That burst damage absolutely Ο insane. Rich δεν έχει HP. Βέβαια, ο Doran εδώ μπεϊτάρει. Θέλει να πάρει cooldowns πάνω του γιατί έχει ζώνιας. Και η Vibe μπαίνει στο backlane για να πιάσει τον Faker, να φλασάρει τον τοίχο και να αφήσει τον Τζίγου να κάνει το calling. Το ultimate της Renata μπορεί να πιάσει 2 άτομα. Και εδώ ο Lucian παραλίγο να σκοτώσει το support του. Αλλά δεν θα έχει την ευκαιρία. Θα έρθει η T1 για να σκοτώσει και αυτόν αλλά και το support του μαζί. Είναι το kill για τον Pace, 4 kills για την ομάδα των T1. Και ο καημένος ο Wheeler έχει μείνει μόνος του. Αλλά δεν χρειάζεται να φοβάται, το game θα τελειώσει. Άρα όσο μόνος και να είναι, απλά θα τον Nexus να πέφτει. GG, well played, T1 με το 2-1 μας τρόμαξαν. Αλλά όντως ο Doran, παιδιά, ήταν σε μια φανταστική μέρα, έχει βελτιωθεί απίστευτα.
Nexus turrets going down and T1 Ο Doran they έχει will γίνει finish this one off 29 πολύ to καλός. 15 in a 34-minute game. Are you not entertained? As this was a bloodbath from game 1 to game 3. In the end, T1 able to take it, able to even up